BuzzPOP hari ini kita bakal membedah dan membincangkan untuk sesi spoiler bagi filem The Batman. Para panelis malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPOP TV, kaki Superman kita, Faris Ohman Yunus. What's up, bro? Kaki Superman? Apa ni? Kaki filem lah. Tengok semua filem punya benda aku mesti ada, you know. Alright. So, kaki filem. Hello. Tan 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 tan. Seterusnya Tarmizi Ali, kaki review. What's up, bro? How you doing, man? Oh, baiklah. Baik. Tu novel ke trade paperback tu? Ya, novel. Oh, klasik. And then aku suka sebab masa cerita Nightfall ni keluar in the macam 94, 93, 94 where you growing up in Kelantan, you tak dapat apa, nak cari komik susah, so beli buku je lah. Yep. No comic. Cannot find comics in Kelantan. You cannot find macam apa, especially dia biasanya yang famous like X-Men, Spider-Man masa tu DC macam jarang-jarang sekali. So if you want to follow the whole storyline, Legends of the Dark Knight lah, Batman, apa, The Catwoman, so you nak dapat satu cerita tu susah. Itulah susahnya nak jadi fanboy zaman dulu Yes. Alright. Seterusnya adalah kaki review kita, Hadi. Hadi, kau okey ke, Hadi? I will hide in the shadow right now. Terbaik. Dedikasi, bro. Seterusnya adalah Justin Chang daripada DC Famous Malaysia. What's up, bro? How you doing, man? Hi everyone. If you are justice, please do not lie. Ooh. What is the price for your blind eye? Nice. Funko Sorry terbaru. lah, aku tak ada contoh. Ini yang saya ada. Cool, man. Cool. Okay. Abang Duan kita tak sure, maybe dia masih terlekat di Gotham City, tapi bila dia join kita akan continue dululah. And then untuk mereka yang bertanya di manakah Wan Muhammad cuti. Malam ni dia main Magic seperti biasa. Alright guys, so kita akan memulakan perbincangan malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, jadi reaksi satu ayat aku terhadap filem The Batman. I feel it's a great start, tapi aku lebih looking forward to the sequel dan this film yang pada aku terlalu melirik-lirik. I mean, kalau kau ada banyak sangat konten, kenapa kau tak buat je siri 6 episod dekat HBO Max? Kenapa nak buat filem 3 jam? So, apakah reaksi satu ayat anda terhadap filem The Batman? Kita mulakan dengan Justin. Silakan, Justin. Reaksi satu ayat. Totally blew my mind. I had low expectations. Aku memang ada low expectation dalam movie ni sebab like first I saw the casting and the set photo, semua macam tak berapa, they're not like the type that you are looking forward to, you know. Even the casting, like they casting John Turturro as Carmine Falcone kan, aku pun rasa macam pelik lah sebab John Turturro ni semua kenal dia macam yang agent lawak daripada Transformers kan. So like he's actually the mob boss. It just feels like so a bit weird man, in that sense. So I don't know how they're going to make it work, you know. But to my surprise, it does work, you know. And then like I suspected Matt Reeves wanted to do the Christopher Nolan punya style. Cuma dia nak buat dengan cara dia tersendiri lah. Maybe unlike Nolan, who's more of a tour punya director kan, dia nak buat style nampakan style director dia ni. Matt Reeves is more of a fan. He wants to do it in a fan punya perspective. So I feel like he actually achieved in certain points lah. It's just that maybe he put too much emphasis on the detective punya story lah. Mungkin yang pasal tu kan yang buat cerita dia meleret sikit. I feel like so lah. But bagi saya, aku tak rasa 3 jam tu macam banyak tau. I feel like I nak tengok director's cut. I don't know why. I just feel like maybe I love the detective story lah. Sebab aku jenis yang suka macam tengok cerita macam Seven, Zodiac, semua tu kan. So like to me, when I saw like the Riddler when he's
when macam bila dia beraksi, bila dia buat interaksi dengan dia buat macam semua yang teka-teki dia dengan misteri dia. The first half was like they make Riddler very scary, you know. Until like the back half, maybe some people will find it very macam tak berapa nak cantik lah dia punya third act, but for me it works well lah. It works well. For a first start, it's actually quite good. Hopefully the sequel will be much better lah. Maybe more action, more I don't know. They will still have the detective element. It's just that they will have more action and maybe shorter run time lah, I suspect lah. Hopefully lah. Yeah, hopefully lah. Seterusnya silakan Faris. Aku dah one up Hadi sikit Aku dah gelap Semua pun nak tutup lampu lah sekarang. Semua Hadi. Alamak. Hadi. Saya lah yang paling terang. Kalau Hadi totally gelap, aku macam Robert Pattinson dan Batman. Dia tiba-tiba dari sudut bilik dia akan tiba-tiba muncul. Okay, my reaksi satu ayat is dah lah pakai baju hitam. Okay, my reaksi satu ayat is it's a very, very impressive effort to tell a new story of Batman by honoring the earlier comics. And surprisingly, kalau kau tengok filem-filem semua ni, Marvel ke DC, diorang selalu adapt comics dari 30-an, 40-an, you know. And comics only. And then for Batman, they adapt from Long Halloween. So Long Halloween, if I'm not mistaken, is a animated TV series. So it was also a comic book series, bro. Yeah. So bringing the detective element is impressive lah, because I don't think we see much, especially from Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, langsung tak ada unsur detective langsung. Batman Begins, yes, ada sikit. I mean the Christian Bale one, but the Pattinson one, yes, I'm more impressed with the story. So very, very impressive, but not to the level of mind blown. And I'm like Nick, I'm glad that they gave the Riddler the spotlight, you know, instead of the Joker. Sebab kalau kau nak reboot balik the franchise, kalau you put the Joker, even he's the primary villain, is very dangerous because it's a very touchy kind of hero. Itulah, dah berkali-kali Joker tu, dah berkali-kali sangat. Too much Joker. Very impressed, but not to the level of mind blown. Alright, seterusnya Tarmizi, silakan Tarmizi. Reaksi satu ayat. It's quite refreshing lah. On the personal level, I would say this is the best Batman ever. Or apa, lepas ni aku kena tembak ni dengan apa, peminat Ben Affleck. But yes, I don't know, macam when I macam tengok movie kan, I'm always macam try to separate that what I like dengan try to be in touch with macam whatever macam the movie goers lain, sama ada macam apa, if you are a fan of Batman or if you are a fan of macam cinema, the technical aspect of macam movie making apa semua, or you are a fan of or you just macam a casual penonton casual, or a combination lah. So I feel that macam dia ni penonton casual memang akan rasa benda ni draggy, benda ni macam dalam gelap, panjang 3 jam, so apa macam what kenapa benda ni, why, tapi peminat Batman akan tengok macam okay, if you are a Batman yang, for me, I sempat macam apa, my childhood start dengan the Super Friends and Adam West punya Batman. My childhood tu Super Friends. That's my Justice League. That's my Justice League. So kita start daripada Super Friends, sambil tu apa, the Adam West punya Batman, and then kita graduate kepada Michael Keaton punya Batman, and then came out the animated series, and then those macam apa animated Batman yang short lived, apa yang apa, the Batman,
and then The Brave and the Bold dia cuba buat satu different. So if you layan, and then all the Justice League punya tu lah. So if you layan all this, you akan realise that there are many interpretation of Batman. Daripada macam the Dennis O'Neil punya era yang dia simbol semua, sampai yang simbol gelap. So sekarang simbol dia macam daripada ni nampak merah tapi sebenarnya dia hitam semua. So dia cuba macam take the essence of the era apa semua, and then the eras yang kita tak familiar adalah era yang macam masa mula-mula yang Bob Kane buat the Batman. And then if kalau orang boleh wiki or tengok dalam YouTube, there's yang Batman hitam putih serial masa awal-awal dulu tu. So macam I can see that Matt Reeves memang go deep lah in the Batman ni apa-apa semua. Much deeper, I can say much deeper than Tim Burton pergi lah. So dia bawa benda tu in a modern setting, and so kita boleh appreciate lah, kalau peminat Batman boleh appreciate that the way macam mana dia diportray dalam ni. Aku bagi satu contoh. Kebiasaannya if you layan the Batman animated series, trademark Batman adalah bila dia tiba-tiba muncul and then tiba-tiba hilang. Cara dia berlawan, macam even the opening scene tu macam criminal gangster tiba-tiba ada lampu and then Batman muncul. But here approach dia lain sikit. You dengar Batman tapak kaki Batman. So and then settingnya selalu hujan. And then lepas ni kita masuk on the bab the soundtrack and the score everything. So it's almost macam you ada the gothic vibe, the horror film vibe. So which is macam consistent lah. Batman dia gunakan fear as his tool. Yeah. He is the shadow, he is vengeance, tu semua. Nice one, man. Nice one. Dan terakhir sekali adalah Abang Hadi kita. Silakan Hadi. Dia nak bawa suara Batman sepanjang review. Mana mas? Well, because this is my film, so it's awesome because I'm Batman. So that's my reaction. What else do you need? Susah betul. Orang yang method acting ni susah Wait, betul. let me call Hadi. Oh my god, it's too bright! It's too bright! Oh. Okay. I'm back. Silakan. Okay, Batman dia dah hilang dah. Dia dah kembali ke shadow. I'm back. Okay, for the Batman movie, it's good, but it's not great. Jangan begitu Batman, nanti dia marah aku. And aku rasakan macam the only problem for this film is that it's too damn long, tapi tak terasa panjang, but at the same time tak terasa cukup. Faham tak? Dia rasa panjang, tapi panjang dia tu bukannya sebab kita rasa panjang kita mengantuk. Tak. Kita rasa macam okay, boleh layan cerita dia kan, macam sekejap je dah habis. Tapi dia punya sekejap dah habis tu, kau rasa tak puas pula. Kau rasa macam input dia tak cukup pula. So tu aku punya perasaan lah bila aku habis tengok filem The Batman ni. And then I go back home, I rewatch Batman Begins and The Dark Knight, which have 2 hours and 30 minutes of tambah tolak macam tu, 2 jam 30 minit je. Aku rasa filem Batman Begins, okay tak payah ambil The Dark Knight lah, ambil Batman Begins je lah, filem first kan. Batman Begins lebih rich lagi dia punya story dia. Dan dia punya story tu rasa penuh dalam 2 jam setengah tu. So it's a shame lah, in 3 hours Matt Reeves tak betul-betul utiliskan 3 jam tu untuk masukkan input yang penting tu dah masukkan, tapi macam ada certain thing aku rasa macam ada benda tak payah masukkan, ada benda yang perlu masukkan. That's the problem lah yang aku rasakan. But lain-lain daripada segi technical, daripada segi lakonan apa semua aku suka, and I'm looking forward for the sequel. And yes, aku panggil Batman balik tak payah. Alright. Okay, so kita ada 3 soalan menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Lucy Ons bertanya,
ada ramai lagi ke villain Batman yang belum muncul dekat movie sebab selalu Riddler, Joker. Yes, Rogues Gallery Batman memang one of the biggest Rogues Gallery. Amat ramai villains. Ramai. Kalau kita nak cakap yang tak masuk lagi, aku rasa ada beberapa stand out pada aku seperti Clayface, seperti there is so many, aku tak ingat, Mad Hatter. Tapi Ramai. even yang pernah keluar sekali pun, contohnya macam Mr. Freeze, pada aku dia orang perlukan lagi banyak exposure. Balik-balik Joker, balik-balik Riddler, aku pun malas. Apa lagi pendapat panelis? Siapakah villain yang korang harapkan akan di-explore oleh Matt Reeves dalam trilogi dia nanti? Professor Pig, Maxizas, Zeus, Ventriloquist, Abattoir, siapa lagi? And yang latest tu apa, superhero apa, Gotham and Gotham Girl tu. Yes. Basically setiap kali ada penulis baru yang take on the Batman, dia orang tambah their own rencah kepada the Rogues Gallery. So it's pretty cool. Hush. Yes, Hush. Yang the Matt Cizas bukan dalam Birds of Prey. Oh, ada Rasanya ada. Sebab kita tengok Bersafri. Sorry. It's Yeah, like sebagai henchman ada. macam komik. I like to see Dr. Freeze, Mr. Freeze, whichever, and an actor who be good at playing him would be Bryan Cranston. Kalau di share balik betul. Yes. What about Man Bat? Instead Man of Bat eksperimen, Villain dia rupanya Yes, sure. dia terkena COVID, instead of kena COVID dia jadi Man Bat. Yes, I think sebab macam Bat villains virus. Batman banyak dipinjamkan kepada cerita-cerita lain. Betul. Betul. Dalam Suicide Squad semua tu, actually some of the Batman villains, like Killer Croc, Harley Quinn, dia orang kebanyakannya Batman villains. Tapi dah dipinjamkan dah ada ke filem-filem lain. One of the things kan I hope that they make is Poison Ivy, Kalau Poison Ivy dulu Uma Thurman, we remember her lah, she's awesome, but like that was that era punya Uma Thurman, that era punya Poison Ivy. Kita nak Poison Ivy yang memang macam betul-betul macam Poison Ivy. Sebab the thing is, people always wanted Megan Fox jadi Poison Ivy, tapi masalahnya dia selalu tidak kena hire jadi Poison Ivy lah, ataupun tak tahulah WB tak dapat cari buat perempuan tu jadi pelakon perempuan jadi Poison Ivy yang betul-betul, atau tak dapat hidupkan watak tu. But she's one of the coolest characters, that everybody wants to see on screen lah, besides Mr. Freeze, sebab dia punya powers kan are very fantastical. The thing is, kalau dia nak bawa ke dalam dunia Matt Reeves ni, agak susah lah, because it doesn't seem like it can work that way unless Matt Reeves slowly can turn from grounded punya cerita kepada slowly fantastical. Mungkin I don't know whether he wants to go there or not. The maybe hopefully lah, I was hoping. But the thing I was really wondering kan, since dia tease Joker in Arkham Asylum kan, adakah dia nak buat dan juga Martha ialah seorang Arkham, adakah dia nak buat cerita A Serious House on a Serious Earth punya cerita yang Arkham Asylum tu. Like I always wondered if they want to do that, Like maybe. Kalau dia nak cerita pasal Arkham Asylum, dia nak apa? Martha Joker. Martha Joker ataupun Martha Arkham lah, sebab kan Martha biasanya dalam comic book series dia tu Martha Kane kan, sebab dia Martha Wayne. Kane. Wayne. Martha Kane mak Superman. Ya ke? Aku rasa tu nama sebelum dia kahwin dengan Thomas Wayne. Betul. Yeah, that is a family name before she married. Name, maksud saya nama Martha punya family kan, tapi dia tukar pada Arkham sebab Why you say that name? Comic book series yang buat macam tu. So I was hoping that so ada kaitan dengan Betty Kane lah. Ya kan, sebab that's why, itulah maksud saya, sebab Katie Kane ialah daripada keluarga sebelah mak Batman lah kan. It's the cousin eventually lah kan. Becomes Batwoman. Yeah, correct. Batwoman. So like because they change it for jadi Arkham kan, so they have to bring in the Arkham elements into the Matt Reeves punya cerita lah. Dia punya yang keluarga Arkham tu. Yes, orang duk sebut banyak dah. So cerita paling sesuai kalau nak buat sequel is actually the Court of Owls lah. Baru dia boleh explore that history of the Gotham family. Talent lah. Hopefully
hopefully. the sequel will lead towards Court of Owls. Yeah, I think that's one of the Satu best lagi storyline. villain yang probably interesting kalau WB nak cash in filem villain terbaru Batman would be Punchline kot. Punchline okay kot. Yeah, I believe so because she's Asian kan, and then like they might want to go with that route because like she's the new Joker punya girlfriend kan. Yeah. So it will be interesting kalau even watak baru macam Punchline yang baru keluar tahun lepas will be in the cinematic universe. Alright, soalan seterusnya adalah daripada Muhammad Akid. Pada pendapat panelis, apakah ranking filem-filem Batman? Personally pada aku, Batman 1989 ialah first. Second would be Christian Bale punya Batman. Ketiga would be Batfleck, and then seterusnya. Apa pendapat kau, Ferry? Silakan. Tanya rankingkan filem Batman. Filem Batman ke Batman pelakon? So my first top of the list will be The Dark Knight, because there's something special about The Dark Knight. Kalau aku dah tengok banyak kali kalau keluar HBO aku mesti terduduk tengok even halfway sampailah habis. You don't have nothing to do. There's something so appealing about the movie. Dark Knight is number 1, Batman Begins number 2, this Batman number 3, Christopher Nolan's The Dark Knight Rises number 4, Michael Keaton's 1989 Batman number 5, Batman Returns number 6, number 7 and 8 aku tak nak letak Batman Robin and Batman Forever. Aku nak lupakan filem tu. Okay. Seterusnya Tamizi, silakan. Filem. Okay. Aku actually suka Batman Forever because dia first appearance of Robin, Chris O'Donnell, and soundtrack dia very killer lah dengan U2 dan Seal. So zaman aku tingkatan 3, so it was a best experience lah macam tu. So the second would be Batman Returns, solely because Catwoman. Orang do argue that probably the best interpretation of Catwoman to date. Nombor 3, macam 3, 4, 5 I would give to, aku macam ni, the way aku feel Nolan's punya Batman, aku view it as macam dia satu trilogy, dia satu cerita. So aku for me macam masing-masing ada kekuatan kelemahan, so aku tak berapa macam nak ranking dia sangat lah. And lepas tu the first Tim Burton punya Batman. And apa lagi tinggal? Okay, Batman Robin I will put last. Sebab tu macam going down the hill. That one I cannot tahan, man. I cannot tahan. Setuju. I mean, what the fuck is up with the Batman? Daripada cerita Joel Schumacher kata memang the Warner Bros dia nak macam bawa keluar daripada Batman daripada dark tu ke yang lebih cerah, just because to sell more toys. Hampir. Seterusnya, silakan. Top 3 Batman films for you. Top 3 only lah kan. Top 3. Of course, The Dark Knight number 1. Second would be Batman Returns. That's childhood favorite lah. And then the third one would be the Batman lah. Sebab the Batman memang bagi saya this new Batman, I like it, I like it. But macam Batman Returns dengan The Dark Knight memang hold a special place in my heart lah. Sebab Batman Returns kan, ada Catwoman, Michelle Pfeiffer Catwoman dengan Danny DeVito, Penguin dengan cerita Michael Keaton yang jadi Batman kan. That particular storyline was a huge hit, and then like that time kan, when they were trying to talk about yang Catwoman punya origin kan, they do it in such a way that is so different from the comics and so different from the series kan, that it became like it solidifies as a legend, that particular scene where Michelle Pfeiffer turned into Catwoman. So dia memang top. But the thing is about yang Heath Ledger lah, Heath Ledger punya acting kan, dengan cara dia membawa watak tu dengan cerita storyline in The Dark Knight kan, it feels like a really really realistic crime
crime in heat at the giant big city, you feel like you're in that particular place. You're in Gotham. Memang I feel like the Batman yang tahun ni, I feel like we are also we can immerse ourselves in that particular world of Gotham. But I feel like the real gritty and realistic part is really the Dark Knight. The Dark Knight shows that comic book movies is not just comic book movies. They can be something more, and it can be something that should have won an Oscar but didn't get. Itulah masalah dia. Memang sayang lah The Dark Knight. So it's like Macam sakit biasa hati. Oscars dah tak relevan guys. Oscars dah tak relevan. Kan? Yeah. What to do? Oscar dah. Yeah. Yesterday's story. Silakan Pattinson silakan. Okay, bagi aku personally, my ranking is first The Dark Knight. The Dark Knight tu memang I'm hoping the Batman can top The Dark Knight. Hoping je lah, tapi aku tak ada letak apa-apa expectation pun. And then the second one is Batman Begins, which is surprising sebab aku ingatkan at least kalau macam The Batman dia tak boleh kalahkan The Dark Knight, dalam hati aku at least bolehlah kalahkan Batman Begins. Tapi tak, Batman Begins even better than The Batman bagi aku. And then the third one barulah The Batman. And then nombor 4 Batman 1989. And then nombor 5 is Batman Returns. Even Dark Knight Rises pun aku letak bawah sikit sebab The Dark Knight Rises tu bila tengok banyak kali, it's hard to, bukan nak kata dia tak bagus ke apa ke, dia filem bagus, tapi it's a filem yang macam Nolan nak buatkan semata-mata sebab nak habiskan trilogi je. Macam dia tak full hearted sangat untuk buat. So Batman and Robin memang sama, bawah sekali aku letak. Sebab reason is because Batman and Robin sebenarnya aku enjoy tengok masa kecil-kecil. Sebab budak-budak kan tengok Mr. Ice to see you, Ice to meet you kan. It's time to break the ice. God, stop it. Tapi teruknya filem Batman and Robin tu sampaikan after keluar Batman and Robin dah tak ada mana-mana filem DC yang bagus sampailah keluar Batman Begins balik. Lepas tu dia try nak buat Catwoman Halle Berry pun tak jadi juga. Dia nak buat sebuah filem tak jadi kan. Kalau superhero filem era 2000 at least dah adalah X-Men daripada Marvel apa semua. But DC Batman and Robin tu memang macam menghancurkan harapan daripada producer-producer untuk membikin filem superhero. Sampailah keluar Batman Begins, keluar The Dark Knight, keluar MCU, baru orang yakin nak buat, producer yakin nak buat filem superhero. And reason kenapa aku letak The Dark Knight paling atas sekali, it's memang filem tu bagi aku memang lengkap lah, memang complete. Kalau nak comparekan dengan The Batman, okay, basically The Batman ni lebih artistik tau. Dia punya shot semua tu lebih cantik, dia punya color grading semua tu lebih cantik. How they portray The Batman tu sendiri lebih grounded lagi. Sebab aku ingatkan Nolan punya Batman tu dah grounded enough dah. Rupanya The Batman versi Robert Pattinson ni lagi grounded lagi. Versi Matt Reeves lagi grounded lagi. Lebih realistik lagi dia nak buat. And then kalau nak tengok The Dark Knight, macam Nolan is very macam orang kata dia punya filem memang macam kau belajar cara dia buat tu, macam dia memang belajar how to make a film 101. Dia tak ada nak main dengan color grading yang gempak-gempak ke apa ke, tak ada. Even though it's a Batman film, tapi filem dia tak gelap pun. Sepanjang daripada awal, even during the night pun, filem dia tak gelap pun. Kau boleh nampak jelas apa semua kan. Tapi aku tak salah ke The Batman. Aku tak salah ke The Batman ni, dia gelap semata semua. Sebab aku tak fully experience the real color grading in The Batman because aku tengok filem The Batman ni dekat projektor wayang yang tidak dikoordinate dengan betul. Sebab kalau kita tengok dekat screen, dekat laptop ke apa ke, the color dark tu sebenarnya quite orang kata punchy juga color dia sebenarnya. Tak adalah gelap sangat ke apa ke tau. Tapi sebab dia ditayangkan kat projektor, tengok kat wayang, feel dia tu tak berapa sampai sangat. Itu kalau nak nitpick lah berkenaan color grading ke apa kan. But overall memang nak compare dengan Nolan punya The Dark Knight, Nolan punya Batman Begins, The Batman dia tak sampai lagi lah ke tahap tu. But at least nombor 3 okey lah. Nombor 3 okey lah, dia boleh lawan Batman, Batman Returns kan. For a first film daripada Matt Reeves after 8-9 years after The Dark Knight Rises, is quite good Batman film lah. And memang aku nak tengok lah macam mana dia nak buat universe Batman ni. Dan aku agree dengan Tamizi tadi, dia kata Nolan punya Batman ni dia tak payah kau nak samakan dengan komik ke apa benda ke. It's like macam
different novel grafik yang fully cerita macam mana Batman bermula sampai kat ending macam mana Batman mati. Dia tu. Even Robin tak ada, apa semua tak ada kan. Robin ada lah, Robin watak orang lain. So kau tak boleh nak samakan dengan apa ni? Macam mana Clayface, mana Mr. Freeze, tak ada. Watak-watak tu tak ada dalam tu. Itu cerita dia, itulah cerita dia dah tamat dah. Superman tak boleh wujud dalam dunia tu, Aquaman tak boleh wujud dalam dunia tu. It's a separate universe that is perfect already, the trilogy. Nice. By the way, wife kau tak marah ke kau pakai celak malam ni bro? Kau curi Dia yang celak pakai ke? kan. Ke dia yang tumbuk muka kau? Dia Gini tau. actually I'm not vengeance, I'm sleepy. Kau malam tak tidur. Sporting ah wife kau. This is Ya. not WB. Thrill me, Oh, No, classic. this is hold single. me, Single. thrill me, kill me, kiss me. This is a Ini single. Batman Forever. Single. Single. It's just a single. Satu CD untuk satu lagu je. What a waste of technology, man. Satu CD satu lagu. untuk dua lagu. Man, kalau kau beli masa tu single, masa tu CD mesti mahal gila. Itu lah. Ini bukan filem The Batman. Kalau filem The Batman dia pakai thumb drive. Ini masa I belajar kat US, so it's quite cheap. So it's $1.99, $2.99. Okay. Murah. $1.99 win. Not bad lah. Okay apa? Nice. Music video There's a pun nice- awesome juga yang animated tu. Oh yeah. Oh yeah, that was not bad. Yeah. Rest in peace, Joel Schumacher. But I still can't forgive you for your Batman films. Alright, soalan seterusnya adalah kenapa Batman paling banyak villain dalam DC? Jawapan dia senang. Batman adalah watak kedua tertua di DC Comics. Mula diterbitkan pada tahun 1939. So I think in the past 80 plus years, kalau kau dah been around for 84, 85 years, mestilah kau paling banyak villain kan. So I think it's just logic. Not necessarily, it's just most well-known villains. Most well done, yeah. To quote The Peacemaker, most fun Batman villains a pussy. seriously, yeah. Batman is a Fun, pussy. very awesome villains. Batman tak bunuh dia punya villain. Sebab tu bunuh. dia Ya, paling dia banyak tak villain. Dia simpan je. I feel like dia macam anggap villains dia macam friends tau kadang-kadang. I feel like Because they're more he's like a his psycho. friends than He his likes villains. to play dress up in the middle of the night hunting criminals. Hunting Yalah, villains. kan? What Mereka semua is ada Batman masalah without mental. villain? Masuk Batman. What is Batman without villain? That's why Joker dalam dia nak cakap, you complete me. I don't want to kill you. Tiba jadi Joker lah kan. Sebenarnya Bruce Wayne tak jumpa Tinder tu. Kalau dia jumpa Tinder, dia memang busy malam-malam. So anyway, seterusnya Muhammad Hazim bertanya, setujukah panelis bahawa Riddler dalam filem ini lebih baik daripada Riddler Jim Carrey? I don't think so. Not necessarily. No, I like him. It's a different one lah. It's a different. I don't think so. It's a different. Dia macam ni. Batman, banyak pelakon jadi Batman. People always suka compare macam Keaton better daripada Ben Affleck apa-apa semua. But kalau aku kata my favourite Batman was Adam West, is he a bad Batman? No, he actually portrays a kind of Batman yang macam comic accurate at that era. Yep. So Michael Keaton portrays a Batman which the universe Tim Burton buat, and Tim Burton buat universe Batman gelap ni the first macam penceritaan on screen Batman, konsep Batman dark ni since masa sebelum tu kita tak macam you layan Super Friends, you layan The Batman kartun pada masa tu yang Warner Brothers buat, semua macam Batman yang Dennis O'Neil semua cerah. So sekali Tim Burton datang, dia buat Gotham tu gelap, semua gelap apa-apa semua, and Michael Keaton play it well. Even Ben Affleck pun walaupun aku tak suka Batman versus Superman, Justice League apa-apa semua, is actually a portrayal of Batman yang sesuai untuk macam Batman join Justice League. So sama juga between these two character ni, Jim Carrey Riddler dan Paul Dano punya Riddler. So Paul Dano Riddler ni macam Matt Reeves cakap memang inspired by The Zodiac Killer. Siapa nak tahu pasal Zodiac Killer, tontonlah filem Zodiac oleh David Lynch, it was awesome. David Fincher, bukan David Lynch, David Fincher. David Fincher. Oh, sorry, silap. So macam it's a refreshing take lah. So
to compare Jim Carrey dengan Paul Dano ni, dia macam dia bukan apple to apple, sebab macam both duduk, walaupun both cerita Batman, tapi dia dalam konteks yang berlainan. Sama juga macam Heath Ledger punya Joker versus Jack Nicholson. Joaquin Phoenix punya Joker. Ya. Dia macam nak compare Limau Mandarin dengan Limau Bali lah. Dua-dua limau tapi Tak lain-lain dapat jenis. compare pun. Ya, setuju. Tapi tak compare. All of them are good lah actually. Both of them are good. Okay. In their own way. Ya. Faris? Betul apa Tabizi cakap, it's a different interpretation of two films. Kalau kau fikir balik The Dark Knight, people always put it on number 1 on the list, kan? Sebab you have Heath Ledger punya performance as Joker, dia elevate sikit tau the film, bagi orang selalu ingat. Now to balik to Batman Forever, the movie sucks, but Jim Carrey punya kegilaan kind of save the film dari jadi teruk sangat. It's still a bad movie, tapi dia hidupkan movie tu sikit, you know. So yeah, Jim Carrey brings that extra oomph, and I think he did a good job. He was just good performance in a bad film. Unfortunate. Yeah. Seterusnya Muhammad Hazim menambah, apa pendapat panelis sekiranya Arnold Susana Aja kembali jadi Mr. Freeze atau adakah aktor lain? I think dia dah jadi governor, dia dah bersara cukup lah. Kita bagilah macam Dia dah jadi Zeus. Siapa Feris cakap tadi? Feris dia punya benci pada Batman and Robin sampai hilang lah yang dia. Feris terangkan. Sampai freeze. Cakap pasal Mr. Freeze sampai dia pun freeze. Dia betul freeze. Feris. That's a good one. That's a good one, Adi. You duduk rumah ni, jom ya. Kena Bryan Cranston kalau dia shave botak macam Breaking Bad tanpa goatee. That's what I think. Oh yeah. Terbaik. The thing is, I always thought macam the casting of Arnold as Mr. Freeze agak macam why? I mean, Yeah, it doesn't make sense. Kalau dia jadi Bane, okay. Because Kalau of kau the dia nak name. dia jadi Bane because of his the physique, name. okay. Tapi because of the name kan, because That is the Mr. film Freeze. yang nama awal nama Arnold depan sekali sebelum Nama ubah dia nama keluar Josh dulu. Bukan nama Batman. Nama dia keluar Ya. dulu. Arnold Schwarzenegger. Itulah nama dia keluar dulu dalam Josh poster. Clooney ujung. Lepas tu George Clooney, lepas tu lain-lain. It's the same tactic Warner Brothers did with the 1977 Superman. 1978 Superman. Nama first yang keluar siapa? Marlon Brando. Lepas tu Gene Hackman. Lepas tu baru Christopher Reeve. You know, it's the stars of that time. It's all about to sell tickets. Ya, star power nak buat macam mana. Star power. So kau tengok Sebab Batman Robin, apa? Arnold was big, so nama dia keluar dulu. Lepas tu George Clooney. Aku macam because Mr. Freeze tu macam character villain dia macam it's not about macam Bruce Wayne ke apa, it's about macam dia punya apa genius, boleh manipulate the cold apa-apa semua. So yes, macam kalau Bryan Cranston watak macam ni macam agak okey lah. Kalau orang tengok kartun Batman Sub-Zero, yang tu kata tragic story. Yang tu terbaik. Tapi kan kalau bila cakap pasal Batman and Robins dengan Batman Forever, dua-dua ni cara diorang treat villain lebih kurang sama tau. Dan aku agak suka cara diorang perkenalkan villain. It's a bad movie tapi cara dia perkenalkan villain tu mungkin boleh dicontohi filem-filem superhero sekarang kalau nak buat filem yang ada banyak villain. Sebab dia gunakan macam first main villain, dia tak tunjuk kat origin story. Dia terus tunjuk-tunjuk terus jadi villain. Tapi lepas tu dia tunjuk sikit-sikit je backstory dekat belakang. Tapi lepas tu second villain baru dia tunjuk origin story dekat dalam filem. Contohnya yang filem Batman Forever, dia tunjukkan Two-Face, Tommy Lee Jones memang dah jadi Two-Face, and then the origin story punya villain is Edward Nigma, the Riddler. And then dalam Batman and Robins dia tunjukkan Arnold Schwarzenegger punya Mr. Freeze memang dah jadi villain, tapi dia punya origin story dia bagi dekat Bane dengan Poison Ivy. To me, bagi aku is good, cuma sayangnya dia punya storyline dia tu dia tak perhalusi sangat lah. That's why dengan dialog cringy apa semua tu, tu yang jadi filem dia tu bad. Tapi untuk filem superhero sekarang, kalau diorang nak contohi macam mana nak perkenalkan villain-villain yang ramai dalam satu filem, maybe boleh contohi Batman and Robins dengan Batman Forever.
I think just to be devil's advocate lah. I mean, I'm just for the sake of discussion. I'm trying to protect Joel Schumacher. At that time, 90s, kau tak ada template untuk superhero movies tau. So you kind of literally, kau tengok comic panel, lepas tu kau try to translate kat screen. So everything that you see in Batman Forever and Batman Robin is experimental lah. Sebab kau tak ada reference. There's no like real world kind of thing, you know, until, in my opinion, Ang Lee brought Hulk lah. You know, Ang Lee Hulk, it was quite experimental juga. Tapi dia pakai comic panels juga. Sebab nobody knows how to do it. Nobody knows how to do it. No filmmakers has this one. Even Iron Man was a big gamble. Get paid Robert Downey Jr. what, 500k? It's quite small. I mean, that's a good this one. So, as a businessman, as a studio, if I put a Kevin Feige hat, I have to think. If I want to make money, there's a possibility I might lose it all. You know? So Batman in the 90s was really experimental. So they just what to do. So that's why all the cringy dialogue datang. But it's still a bad movie. I'm not saying it's a good movie. Yeah. It is. Itu sebab kalau tengok macam filem superhero yang moden sekarang, diorang tak trying too hard to be a comic book film. Dia trying to be a film. Yes. Dia tak dia macam kalau dulu gitu. Macam MCU even start daripada Spider-Man, then Batman Begins. Diorang dah lari sikit daripada konsep macam kita kena buat comical sebab ni daripada comic book kan. Tapi tak. The comical part tu still ada, but they treat the film as a film. Bukannya film yang macam comic book punya film, macam yang daripada 90s punya buat. So that is what good dekat filem superhero modern sekarang lah. It's not really a superhero movie. Dalam genre superhero tu ada genre heist, ada genre political thriller. Macam yang The Batman ni pun sama, political thriller juga ada. So teknologi pun semua. So it's good. Masukkan genre-genre lain, bukan setakat macam fokus pada superhero genre saja. Yes. Pasal benda ni dah 22 tahun kot. Kau nak buat benda sampah macam lama buat apa kan? Alright, seterusnya Wan Faris berkata, adakah panelis setuju bahawa Zoe Kravitz portrait Catwoman kedua paling bagus selepas Michelle Pfeiffer? Habis Halle Berry nak letak mana? And Hathaway. That is not Selena Kyle. And Hathaway tak payah. Silakan. Passion Phillips. Lepas saya. Ya. Well, overall, I feel like she might be the second best Catwoman. But Michelle Pfeiffer, of course lah, number one. Yang kalau this Catwoman, yang this Zoe Kravitz version, maybe she's trying to play it in a more sensual cat burglar kind of a way lah. Yang mungkin yang tak macam kalau tak, dia bukan macam Halle Berry punya style ataupun tidak macam yang the campy style yang dulu-dulu yang Adam West punya kan. So she's more like maybe they're trying to play off the angle that she's actually the daughter of a mob boss. So yang dalam sini kan, that's how I feel like that's how her character is lah. She's actually living in the streets. Yang dia memang like she has to survive. She's a survivalist. But she loves all animals and all female kan. But she has to do what she has to do to survive lah because of her background. So that's why dia nak kasih masukkan Carmine Falcon ke dalam cerita ni. Actually, Carmine Falcon doesn't have to be her father. I mean, that's something that has been teased in the comics, like the Long Halloween kan. That was actually a storyline element from the Long Halloween actually. But it was developed later on in the other comic book story lah. But what they put in this storyline, it gives it gives her a much better backstory lah, and I feel like it's relatable lah. Di mana Carmine Falcon adalah macam the glue that connects these four main characters, the Batman, Catwoman, Riddler dengan Penguin. Kalau tak ada Carmine Falcon ni, macam empat karakter ni tak bersambung pula. That's how this whole story is lah. I see that the structure of this movie lah yang dia nak buat ni. So that I don't know, but I feel like the portrayal of Zoe Kravitz makes sense lah. Because like I see the chemistry of her and Robert Pattinson. It's there. It's just that because Robert Pattinson selalu pakai mask Batman, and then she's always without mask kan. We don't see much of the Selena Kyle Bruce Wayne punya interaction, you know. Maybe hopefully we will see that in the second movie lah. That's what I hope to see lah. Yeah. Nice. Yeah.
Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita. Sekarang kita bakal membincangkan 3 sebab mengapa filem The Batman ini hebat. Kemudian kita akan bincangkan 2 sebab mengapa ia hambar. Sebelum kita menceritakan harapan kami bagi franchise The Batman, jom kita mulakan dengan sebab hebat yang pertama. Alright, jadi poin hebat yang pertama adalah tentang visi penulis-pengarah Matt Reeves. So aku ada satu soalan untuk semua panelis. Setiap segmen kita cari 3 panelis je yang menjawab in interest of time. So soalan pertama, apakah pendapat anda tentang skrip Matt Reeves yang mementingkan naratif detektif dalam perwatakan Batman serta genre filem noir? Silakan, siapa yang nak mulakan dulu? First person. Kita mulakan dengan Ferris. Silakan Ferris. Aku juga kau pergi kan. Lalu first aku juga kau pergi. Okay. I am, first of all, one of the reasons I watch Batman is really about Matt Reeves. Sebab Matt Reeves to me did an excellent job in Andy Serkis punya Apes trilogy. Although he did a second and a third. But the fact that his track record, film dia gets in a way more better and more interesting. You know, he also did the 2008 dia Cloverfield. Cloverfield kan you have the macam found footage kind of genre, so it's quite interesting. And the fact that he decides to tackle a superhero franchise, so I was hoping that he's going to bring something different and not the same as what Nolan, Burton and the others did. I would not consider Zack Snyder as a Batman director, please. Okay. That's why someone said BVS should be ranking in the Batman film. Aku tak kira. So when I wanted Matt Reeves to bring something different, I am glad that he brought the detective punya narrative in there, because that is what it hasn't been shown in live action before. So, I mean, it has been shown, but it's not focused and concentrated. So, it's a good decision, and it turned out to be very good. Sebab then we get back to the Batman punya comic tagline, the world's greatest detective. Baru it makes sense. You know, compared to Adam West, you know, like Tamizi said, it's good for the era, and Nolan one was a bit bright, but it's a good story. Michael Keaton one was gothic. You know, this one is like, okay, it's like back to the roots. Although he has went publicly that he can stand alone, but deep down aku rasa it's going to be a trilogy. It's just that he never cakap to the public. Yeah, I'm glad he. I think dia dah confirmkan that it will be a trilogy since it's made money, 600 million at the box office. Siapa seterusnya? Tarmizi atau silakan Hadi. Okay, first of all, aku pada mulanya bila diorang kata yang Matt Reeves nak direct The Batman ni, aku suka. Sebab Matt Reeves ni, kita pernah tengok dia mengarah filem War for Planet of the Apes dengan yang kedua punya Dawn of the Planet of the Apes. And boleh nampak lah dia memang seorang pengarah yang memang berkaliber dan memang boleh dikatakan layak juga untuk direct filem The Batman ni. And bila aku tengok dia gunakan full on detective story, detective punya style noir macam tu dekat dalam filem ni, is so damn good. Tapi still ada flaw dia juga. Okay, flaw dia ni adalah bila kita dah membayangkan filem ni macam diinspirasikan daripada filem Seven, dan memang banyak pula tu orang katakan yang filem ni dipengaruhi daripada filem-filem David Fincher. Seven dengan Zodiac, dua-dua memang daripada David Fincher. Aku expect something yang much more dark, dia dah dark tapi aku expect lagi dark kan. Dia much more disturbing. Disturbing lah. Sebab tapi aku rasa ini dia tak boleh capai ke tahap disturbing tu, maybe sebab this film dia punya rating dia PG-13. Kalau dia pergi ke rated R, probably mungkin boleh. Sebab ada scene, ada babak-babak yang going towards the disturbing scene. Cuma dia tak tunjukkan. Contohnya waktu yang polis nama Savage tu kena gigit dengan tikus muka dia tak tunjuk. Aku expect macam at least dia tunjuk benda tu. Bagi aku kalau dia tunjuk benda tu,
Mungkin macam kita rasa lagi intimidating dengan watak Riddler ni. Someone yang boleh buat this very disturbing kind of killing kan. Tapi waktu tu kita membayangkan saja. Bila kita membayangkan pun actually dah quite horrific jugalah kan. Cuma kalau dia tunjuk tu maybe lagi okay. Dan aku expect bila dia kata macam Seven. So I'm hoping that there is a certain scene yang ada resemblance scene What in the box? What in the box? Dia dah sikit lagi tau. Dia dah sikit lagi nak pergi tau scene tu. Which is dekat scene mana? Scene Alfred kena bom. Scene Alfred kena bom tu, aku expect Alfred dah mati dah. Tapi sebab dia nak justifikan Alfred untuk cerita tentang backstory keluarga Wayne, itu sebab dia tak tunjuk Alfred mati. Tapi bagi aku kalau dalam ni, because kita tengok watak Alfred pun, dia tak berapa orang kata apa, shine sangat watak dia tau. Watak dia kita tak nampak dia tolong ke, dia di belakang tabir ke, macam yang Michael Caine punya Alfred, macam Jeremy Irons punya Alfred. Yang tu lagi macam memang jadi assistant kepada Batman kan. Cuma Alfred ni dia memang macam dia duduk rumah, dia biarkanlah Robert Pattinson Batman tu, kau pergilah buat apa yang kau nak. Tapi dia tak tolong pun kan. So kalau macam dia tunjuk Alfred ni mati, mungkin akan something yang orang kata sangat different. Or something yang memang orang tak boleh buat kan. Maybe akan ada orang marah ke apalah kan. Alfred come on lah, Alfred tak boleh mati pun semua kan. Kena ada someone yang nak kena tolong Batman dekat belakang. Tapi Alfred ni pun tak tolong sangat Batman. So baik mati je. Macam itulah kononnya kan. So aku rasa macam itu je part yang maybe Matt Reeves tak sampai ke tahap David Fincher lagi. But overall cara dia narrate the part yang macam memang aku totally suka gila is the beginning opening part waktu dia narrates. This is the film that give Batman narrates his own film. Because I'm Batman. Who else going to narrate my film? Itulah filem noir bro. Itulah elemen that's noir. Bila kau film bercakap pada diri kau sendiri. Dan dia ada journal. Dia ada journal dia sendiri. Macam, oi. Dia dah macam apa? Sekali pandang macam Rorschach dalam Watchmen tau. Dia keep journal, apa semua kan. So macam aku suka benda tu. Itu memang satu decision yang bijak lah daripada Matt Reeves. Kalau nak katakan apa yang different The Batman ni compare dengan Batman yang lain, is the genre, is a theme. It's not macam aku cakap tadi, kenapa filem superhero sekarang lebih bagus daripada filem superhero zaman 90s ke apa ke? Sebab dalam filem ini sendiri, ianya bukan filem superhero. Ianya adalah filem detektif noir dan dia punya sub-genre tu barulah superhero. Sebab kalau kau tengok Batman ni dia tak pakai gadget. Batman ni dia tak pakai gadget. Tak nampak lah dia pakai gadget sangat ke apa benda ke. Even dia bila dah suit up as a Batman pun, dia bit clumsy. Bila dia terfly pun boleh terkena bridge. Dia nak lompat daripada bangunan tinggi pun dia takut-takut. But aku suka lah dia his karakteristik kan. Something make him more human. Cuma this is the film, kalau kau take away dia punya suit Batman, kau buang apa semua, it's still a good detective story. Cuma sayangnya dia tak sampai tahap orang kata David Fincher punya Seven ke apa ke Zodiac semua tu, sebab dia tak disturbing enough. Bagi aku kalau filem detektif, filem noir ni lagi pula macam kalau filem tu dia reflects kepada kehidupan detektif tu sendiri, dia mesti akan ada something buruk yang terjadi pada detektif tu. And kalau tengok macam mana dia sama dengan Seven, macam mana yang detektif Morgan Freeman dengan Brad Pitt tu, macam tu lah Batman as a Brad Pitt punya watak, Gordon as a Morgan Freeman punya watak, yang otai dengan yang BBNU. Tapi yang otai ni macam panas baran apa semua kan, tapi dia still jalankan dia punya tanggungjawab dia as a detektif. So decision Matt Reeves untuk buat filem Batman berkonsepkan detektif noir ni is a brilliant choice lah bagi aku. Nice. Seterusnya Tamizi, silakan. Yes. Masa zaman aku masih muda, time BVS baru keluar dan aku baru berjinak dengan grup-grup FB movie. Satu komen yang aku buat sebab apa aku tak suka, sebab BVS tu is the detective element of the Batman. Macam apa yang pasal yang dia pergi siasat tu macam like just satu scene, just macam
control macam tu saja. And so kali ni Matt Reeves menghidarkan kita like a true detective story. So yes, aku sukalah. And is a mystery, a noir, dia panggil term dia hard boil noir punya tu. So it is bukan macam cozy mystery yang macam Sherlock Holmes semua. Dia lebih kepada Sam Spade, Philip Marlowe, yang Dick Tracy. So misteri macam tu. Jadi filem style Sinematografi marked by mood versus American thriller. Yes, macam itulah. Also well, Fritz Lang, Bill Wilder. Jadi it's sebenarnya macam keputusan yang agak berani juga, I think, from Matt Reeves. Macam we all macam bila think of superhero film, we think of the MCUs, we think of the Zack Snyder Justice League. So kali ni macam you nak pusingkan direction, and then you nak buat sesuatu yang baru, and then macam it's actually sebenarnya kita kepada orang-orang biasa, dia nampak benda ni sesuatu yang baru, tapi sebenarnya this is the original Batman yang Bob Kane dan Bill Finger buat, yang zaman telinga panjang, sarung tangan pendek semua tu. So it's actually we get to see how it's sort of aku rasa if Matt Reeves ni ada times zaman 40s and masa tu orang sanggup berbelanja untuk buat filem Batman, so this is the most accurate representation of that. True. Very true. Amat setuju. Alright, so kita ada beberapa komen menarik yang aku akan bacakan sekarang untuk segmen ini. Pertama, Deforma F1032, apa nama kau macam Stormtroopers ya. Anyway, pada pendapat para panelis, siapakah yang sesuai memegang watak Bane untuk The Matt Reeves Trilogy? Adakah The Rock wajar menjadi Bane? You want this? Batista lah. Batista boleh lah, tapi tak tahu dia boleh so dia kata dia tak nak bulk up, dia tak dapat bulk up dia punya body kan, so like maybe someone from the wrestling world lah should be okay lah. Nicholas someone Hoult. should be like, yang pentingnya dia kena pandai berlakon. So good lah. Kalau macam Tom Hardy dulu kan, I tak rasa dia macam sesuai jadi Bane tau. Walaupun dia punya suara dan dia punya rupa kan, dia punya the way he bawa the character looks like he wants to be Bane. He looks like Bane when he's with the long jacket lah. Tapi bila dia buka jacket lah, I feel like macam turun steam pula. like that's not the Bane that we want. People want the Bane yang macam yang ada inject dengan venom semua tu kan, yang memang makin dia marah makin jadi besar macam gitu. Dan makin Tom Hardy Bane dia tak ada venom kan? No. The Tom Hardy one dia macam dia ada hisap macam drug lah, dia ada hisap macam gitu kan, tapi dia tak nampak sangat vein tu, dia macam nampak ada muscle, tapi dia macam mungkin I don't know, I feel like that it's like it's not the one that we want lah, not the one that people wants to see. Like mostly kan, when people talk about comic book movies kan, people wants to see spectacle bah. Macam tengok circus kan, people want to see wow, what's this, what's that, yang cantik-cantik, what's this kan. So that's why kan, for the mainstream masses kan, people want spectacle because people want something to escape. But I respect dengan cara Matt Reeves buat ni lah, sebab dia nak buat he's honoring the old source yang sumber asal daripada comics, and then he's trying to bring it in a very modern twist that's actually relatable to the modern audience, because dia pakai yang macam lagu-lagu Nirvana kah, lepas tu yang Batman ni he's more like a millennial Batman. Orang panggil dia millennial Batman sebab dia macam he's like he was born in the 80s and 90s, and then he's the angst that he's bringing in emo Batman. Dia punya emo, dia punya anger daripada apa yang berlaku pada parents dia, dan apa dia rasa kegagalan dia kan. He wants to do something that he wants to change the city through vengeance. Tapi masalahnya kan, that is actually not the right way to do. But what Matt Reeves was trying to tell us is that
he can be something more, he can be something better, he can be a hero. That's actually the journey of this Batman. So that's why people love this movie because it's like there is I do see the evolution of this particular character lah. Cuma macam maybe it is not shown that directly lah. Mungkin dia tak sebab dia ada banyak karakter kan, sini ada, sana ada, they have to develop so many kan. So it's like maybe this is a good start. Hopefully they will have more lah. But it's good that they have TV series lah. Nasib baik mereka ada HBO Max TV series untuk mengembangkan banyak cerita-cerita tu. So ada benda yang tak dapat kita nampak dalam movie, maybe hopefully we can see it in the TV series lah. Hopefully. Yeah. Ya, silakan Faris. Baby Zul Arifin apa? Dari Zul Arifin jadi Bin. Hancur bro. Nanti jadi JAV pula ya. Okay, seterusnya. cerita pasal Ben ni kan. Ya, silakan. So I was like disappointed how the Dark Knight Rises macam memperkenalkan watak Ben, but you tak adopt the story of the story dia dipanggil Nightfall. Yeah. So sebelum sikit cerita Nightfall ni adalah macam dia keluar cerita ni about around the times Superman mati, the death of Superman. So macam masa tu like DC was going big macam bila macam Superman mati satu benda yang besar. So dia nak macam Batman pun kena patah pinggang apa semua tu lah. So basically Ben was macam seorang budak yang lahir dekat penjara, yang kena duduk seumur hidup dia dekat penjara because macam ayah dia sebenarnya banduan. Mati dalam penjara tapi tak dapat habiskan sentence. So Ben bila dia lahir tu dia kena habiskan sentence ayah dia. So bila duduk dalam penjara tu dia macam Rejago jugalah, dia jadi the most powerful apa semua. And then dia bersetuju untuk jadi eksperimen untuk the new drug they call Venom. So Venom ni macam bila cucuk terus jadi masa, jadi kuat lah. So and then dia escape semua, dia datang Gotham. So dia kata macam dia nak conquer Gotham lah. So dia nak conquer Gotham, so dia nak dia kata dia kena mesti kalahkan Batman. And I think he was the earliest villain yang macam figure out identity Batman ni. And then macam bila dia kalahkan Batman ni, so Bruce jadi patah pinggang. So Bruce macam kena enlist a new vigilante nama dia Azrael yang ada pedang berapi, John Paul Valley. So John Paul Valley bersetuju macam nak take over as the Batman lah buat sementara waktu. And then lama-kelamaan John Paul Valley tukar suit Batman. So masa tu sebab tu aku suka story Nightfall is dipanggil Night's End Batman ke Nightfall Batman, yang macam suit dia ada kuku, full face. So it was cool at the 90s masa tu. And then tapi they were in the end John Paul jadi power hungry. Instead of macam Batman tangkap orang, dia pergi macam pukul orang sampai nak mati apa-apa semua, sampai Gordon pun suspect ni Batman orang lain apa semua. And then Batman and then dia kalahkan Bane, and then Batman pergi heal dia tulang belakang, so lawan dengan John Paul balik, and then lepas tu macam jadi Batman balik. Pada masa ni, and at the end of this book, Alfred berhenti. Alfred macam dia tak suka lah macam Bruce ni asyik membahayakan diri dia. Dia kata dia buat threat lah, kata if you still jadi Batman, I quit. So Bruce kata dia quit betul lah. Tapi I don't know lah after the storyline after that bila dia kembali apa semua. I think bila a new creative team came on. In the end Ezra join the Bat family lah bersama Red Hood, Jason Todd. Oh yeah. All the Robins. Ezra dia macam hardcore macam Jason Todd lah. Tapi macam I don't know, like dia macam orang kata bloodlust dia tinggi kan? Betul. Yes. Sebab dia dilatih oleh macam the secret order yang memang untuk vengeance.
Klasik. Tu lah macam masa mula-mula opening scene The Batman tu kan. Dia tengok macam ada budak-budak pakai baju warna merah main pedang kan. I thought that was Azrael. Maybe dia drop Easter egg bro. Dia drop Easter egg. Sama-sama kita Hush nanti. pun ada. Ya. Alright, soalan seterusnya. Wan Faris bertanya, apakah pendapat panelis sekiranya Nicolas Cage join the Batman universe? Adakah panelis setuju? And kalau setuju, apakah watak? Well, dia pitch diri dia nak jadi egghead. Dia itu satu villain daripada the 1966 Batman TV series. Aku rasa dengan kepala gila Nicolas Cage, it would be perfect lah kalau dia jadi egghead. Apa pendapat panelis? Silakan. I don't know how I think about Nicolas Cage. I think he sebab can lama make it sangat work lah, seriously. Yeah, he can make it work. Dia tak pernah dia pernah jadi botak kan dulu? Pernah. Nicolas Cage. Ya. Dia Pernah almost kan? jadi So like Superman. kalau dia menjadi Dia almost jadi Superman. Dia almost jadi Superman. Yes, Tim Burton Superman 1992. Kan? Superman yang bila dia dah He mati looks so dan dia hidup fucking balik yang stupid rambut in that panjang suit, tu. Wah. Abang Feris kita marah. Silakan Feris. He looks so fucking stupid in that Superman suit, man. Ya, The long hair. ya. Nasib baik filem tu tak jadi bro. Nasib baik filem tu tak jadi. Rambut panjang This is probably the only. I like Tim Burton movies lah, but this is probably the only time I would say fuck you Tim Burton lah. Kalau kau dapat Superman dengan macam tu, dah lah dengan dahi dia boleh letak 5 jari gitu. You know, it's like sorry. Dia macam- Okay, aku ada satu watak sesuai untuk Nicolas Cage. Apa dia? The Question. The question. That'd be nice. This the Batman universe lah maksudnya yang cerita. Yeah, in the Batman universe. Yeah. I think that'd be cool. Alright, jadi komen kita yang seterusnya adalah daripada Muhammad Akid yang bertanya, pada pendapat para panelis, adakah soundtrack The Batman lebih kurang sama macam The Darth Vader Imperial March? Aku rasa yes, komposer Michael Giacchino diinspirasikan. Similar beats because their original song is actually the funeral march actually. Yeah. Kan banyak lagu yang macam sebab dia nak macam banyak yang lagu yang macam dia nak membawakan yang macam foreboding and scary yang macam yang something big will happen kan. Banyak movie lama selalu ada lagu tu, ada music. Undertaker yang punya Darth Vader punya music tu yang buat lagi famous dalam pop culture. So orang tu ingat, kenapa dia macam copy dia? Actually tune ni dah di copy pelbagai kali dah. Ada macam satu YouTube link yang saya pernah nampak. Dia macam actually it's something like a funeral march lah yang kalau orang buat arakan orang apa tu upacara kematian orang tu. Daripada ni The Funeral daripada Chopin. Kalau search kat YouTube The Funeral March daripada Chopin, that is itu yang Darth Vader punya Imperial March inspired by, and then lepas tu dikopikan juga daripada dalam filem yang tu satu lagi apa? Ubah itu je. Fuego Toccata, apa nama dia? So sebenarnya dia banyak filem-filem ni soundtrack ni sebenarnya semua yang zaman sekarang punya ni dia orang dah jadi sampel je sebenarnya. Original punya dia dah lama dah daripada klasik zaman-zaman klasik dulu. So dah tak ada original tu dah tak ada sebenarnya. Dia jauh ubah je. The note is the same actually. Dia orang sekadar classical DJ, mixing and matching untuk generasi zaman sekarang. Seterusnya Haziq Nickel bertanya, Carmine Falcone dan juga Selma Rooney, adakah mereka sebenarnya watak penting dalam komik? Yes, if you go back to 1939, mereka merupakan dua crime families utama di Gotham City. So that's why kau tengok Batman Begins pun ada Falcone and Maroni, kau tengok yang ni pun ada Falcone and Maroni. They are like basic level 1 villain. Kalau kau tak nak kalahkan diorang, kau jangan haraplah nak kalahkannya dalam Maroni tak ada lagi dalam The Batman kan? Dia baru sebut nama kan? Baru sebut nama. Nicolas Cage boleh jadi Maroni. Nicolas Cage boleh jadi Maroni. Ada satu shot tu yang dia bawa Salvaroni dari penjara. I think he was in handcuffs ke apa, Salvaroni. There was a police bringing him in The Batman. Okay. So, ada di footage was on TV only. I think someone was watching. Tapi dia daripada mob family yang lain lah kan, compare dengan Falcon. Sebab kalau dalam The Dark Knight punya teknologi, Maroni ni dia ganti Carmine Falcone.
Kalau dalam Dark Knight lah. So macam aku rasa dia ada banyak macam version lah Lepas tu tu. ada Black Mask lagi kan. Black Mask pun ada juga ya. Ya, Dia so somehow banyak lagi kita filem Batman lah. kita always macam fetishize or idolize villain-villain yang over the top, yang selalu end up at Arkham apa semua. Tapi sebenarnya masalah utama Batman adalah nak kalahkan geng-geng dia orang ni, sebab macam dia tak boleh go straight away lawan Falcon. Dia biasa kena lawan dia punya kucu-kucu lelaki-lelaki satu persatu. Betul. Yes, because there is organized crime. Bukan seorang-seorang, you know. Alright. Justin? Oh ya, kan ada satu villain nama dia Hammerhead kan, yang daripada apa tu Maggio family ke atau apa. Dia ada banyak crime family actually. Bertinelli semua tu yang apa tu? Yang Huntress punya family tu kan. Huntress. Ya, definitely. So dia ada banyak. Cuma yang Carmine Falcone dengan Selmeroni kan mereka lebih diketengahkan lah, sebab they actually the big crime families that's related to other rogues gallery ke. Sebab Carmine Falcone dia punya cerita lebih kepada Catwoman. Lepas tu Selmeroni dia punya cerita lebih kepada Two-Face. So biasanya kan Selmeroni dia cerita kan akan mencacatkan muka Harvey Dent tu menjadi Two-Face kan. So usually that's why they're always in the forefront lah maksud saya. Yes, always in the beginning before crazier villains come along. Alright, second last comment, New Koma. Adakah panelis rasa scene interrogation antara Batman dan Riddler is one of the best interrogation scene since The Dark Knight? I think it is the only interrogation scene. Yes. Yeah. So by default it becomes the best. Pasal that was it. Batfleck tak buat apa-apa. Batfleck dia brand orang kan. Cuma Batfleck brand orang dia tahu. Oh, saya tinggalkan logo. Betul. Anyway, komen terakhir, Hamzah Patrick bertanya, macam mana Riddler tahu identiti sebenar Batman dan kenapa dia tak dedahkan identiti sebenar Batman ke publik? Aku rasa dia tak tahu. Dia tak tahu. This is an interesting point yang dalam storyline Hush. Storyline the final yang Batman jumpa Riddler yang dekat Arkham Bellevue. Arkham Asylum. So macam that scene was in Hush storyline yang last kali bila Batman dah kalahkan Hush, tiba-tiba dia sedar Riddler pun ada part ni, so dia pergi jumpa Riddler dalam Arkham. Masa tu Riddler pun dia cakap dia tahu identity Bruce Wayne. In fact kalau remember tapi macam I don't know it was good or bad, di Batman kenapa Batman biar je Riddler tahu rahsia dia duduk kat Arkham. Just because macam dia kata tak ada siapa akan percaya Riddler sebab Riddler duduk Arkham, orang anggap akan Riddler tu gila. And Riddler pun dia pun percaya Riddler tak akan cakap kat public because kalau kau cakap, sebab sifat Riddler dia tak akan bagi kau jawapan. So kalau kau bagi tahu public, kalau kau nak bagi tahu pun kau akan buat dalam bentuk Riddler nak suruh orang solve. kan betul. Tapi yang versi dalam filem ni dia tak tahu kan? Dia tak tahu. Tu that's the beauty of it lah, because I've seen the I've read the Hush storyline. I also seen the Hush animated yang Riddler yang menjadi Hush. So I thought macam this scene dia nak play, dia nak bagi tahu macam you are Bruce Wayne apa semua. Dia cakap Bruce Wayne. We did it. Dia tak tahu rupanya. Dia tak tahu, dia cuma kata he was the one that got away. Kan? Yes. So that's why dia cakap dengan Batman, sebab dia masih anggap Batman dengan Bruce Wayne tu tak sama. Dia cuma kata Bruce Wayne, he was the one that got away from the tragedy of being anak yatim, got away from being bombed, from being killed. That's why dia kata lah he was the one that got away lah. Tapi Robert Pattinson punya Batman mungkin dia macam menggeletar lah. So
he keeps Dia nervous, ya, dia CCTV nervous. tu kan. Ya, Cuak you can dah, see cuak the- dah. Kantoi. Baru tahun kedua ni, kantoi. Slow. Gelap. Banyak scene yang macam nampak. Alhamdulillah. Yang masa dia baru tahu yang di bawah kapet Hitler tu ada petanda pasal bom kan. He missed out all of that because he was trying to protect his own identity, you know. Dia macam itulah dia kata apa tu dengan James Gordon kan. You are a good cop macam gitu. Dia punya identity akan kena expose oleh Hitler. Tapi nasib baik Hitler tak tahu. Hitler cuma macam kebetulan je. That scene was like bad risk. Dia nak saja nak kasih psycho kat penonton. Yes. I That was feel very like that. nice scene, I feel like that. It's like, he doesn't know what. Baru kita pun nasib baik. Yalah, so macam benda-benda subtle macam ni yang macam if you are peminat Batman level tinggi appreciate, tapi penonton casual macam takkan catch benda ni lah. Kan? Betul. Yes, that was a very tense scene until they realise yang Rila tak tahu. Lepas tu macam Mike Lee cakap baru dia berani bercakap. Sial, baca sial. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita. Dan sekarang kita akan ke poin menarik kita yang kedua. Alright, jadi poin menarik kita yang kedua adalah tentang seni sinematografi Greg Fraser. Soalan aku untuk para panelis, apakah pendapat anda tentang sinematografi Greg Fraser yang berjaya menghidupkan Gotham City berdasarkan lokasi-lokasi di kota Glasgow, London, Liverpool dan Chicago? After all, inilah director of photography otai daripada produksi yang berjaya seperti Dune, The Mandalorian dan juga Rogue One. So kita mulakan dengan Faris. Silakan Faris. Can mula with Tamizi jap. I'm still thinking my words. Okay, kita mulakan dengan Tamizi. Silakan Tamizi. Okay, I think this is macam the movie biggest strength, the cinematography. So when we talk about perception kita pasal superhero movies, it's always macam dibuat untuk difokuskan kepada characters, especially the heroes and sometimes the villains, tapi it's always macam tu ke karakter apa-apa semua. So the way benda ni dibuat is macam kau seolah-olah Matt Reeves seolah-olah dia nak menjadikan Gotham City itself the star of the movie. So dia nak cerita keadaan Gotham City yang teramat korup and how satu orang ni nak cuba change all that tapi asyik macam tak berapa efektif, gagal, tak berjaya sampai macam diri dia sendiri to put it at risk. So I really macam benda tu lah macam buat I even though yes the film is raggy, gelap, memang orang macam apa benda ni, but bila for me yang tengok benda ni, benda tu I appreciate macam okay, this is you take the effort untuk portraykan Gotham ni sedemikian rupa, which dalam BVS kita just macam assume Gotham is same city mana-mana pun. Ada kau nampak beza Gotham City dengan Metropolis tak dalam Batman vs Superman? Dalam dunia Snyder nampak sama je. Ya. Sebab if you come out dalam dari Batman the animated series dan Superman the animated series, dua-dua ni macam the same universe at the same time semua. Kau tengok Gotham City dalam Batman animated series dan Metropolis dalam Superman the animated series, jauh beza. Dia macam the direct opposite. Memang. So sekarang ni macam kau sanggup pergi ke UK, Glasgow, Liverpool, apa-apa semua, nak dapat that feel bangunan ni apa-apa semua, kau sengaja shoot malam, hujan. So and then nak menggambarkan how doom and gloomy orang yang hidup dekat Gotham City ni. So jadi and then you start macam wujudkan this character the Falconis, Penguin, Oswald Cobblepot tu apa-apa semua. So as if you nak portray diorang ni
it's not actually a super villain but a manifestation of the problems yang Gotham ni ada. Orang-orang macam ni yang membuatkan hidup di Gotham ni amat macam tak best, dengan corruption, dengan apa-apa semua. So dengan apa macam sampai terpaksa wujudnya orang macam Bruce Wayne jadi Batman. Kalau Gotham ni ceria, polis okey, apa-apa semua, kau tak perlukan Batman. Betul. So it gives the reason why he needs to be. It's I can draw parables macam compare Judge Dredd dengan Dredd. The apa 2000 berapa Dredd tu. Yes. So Judge Dredd, you just focus on the character Judge Dredd, you just focus on Stallone. Tu pun you cabut helmet. Ramai orang tak suka. But Betul. in the apa Carl Urban punya Dredd. Sorry. I did not expect that. Sorry. Okay. Ya, Keith Urban country singer, Carl Urban pelakon New Zealand. Ya, silakan. Okay. So dalam Carl Urban punya Dredd tu, dia sengaja buat dalam apa bangunan flat yang apa banyak orang congested apa semua, which is macam true to the comics. So nak menggambarkan Mega City 1 ni amat shitty gila sampai memerlukan polis macam Judge Dredd untuk macam enforce the law. Betul. Baru lifeline, baru betul. Yes. I really love that. By the way, aku suka bagi setiap kali kita nampak subuh ataupun waktu nak senja di Gotham City, because all those shots were in Glasgow. Kau nampak those gothic buildings as the sun is setting ataupun the sun Tempat kau duduk dulu lah. Ya, aku duduk kat Edinburgh, but it reminds me a lot of Scotland lah. And then tiba-tiba bila kau masuk dalam Gotham City, dia punya city center itself, tiba-tiba you're in Chicago with all the kereta api in between buildings, and then hujan, and then all the, oh fuck, it's beautiful man. Bila kau potong Chicago and then kau copy paste, kau letak Glasgow, oh fucking beautiful man. So seterusnya, Faris, silakan Faris. Ini Greg Fraser punya lighting kan macam ni Aku duduk jauh kan. Kau nampak sikit kan. And then it's all Lepas tu keluar lightsaber merah. Lepas tu it's all three colours It's really black, brown and grey. Macam ni lah. Three colour palettes. Okay. So yes, Sinematografi ni cantik, and I agree 100% with Tamizi that it's really to bring out the gloominess of Gotham City. However, I think there is a problem. It's a bit too dull because it's stagnant. You know, kalau malam mesti ada black wash. Kalau siang mesti ada grey wash. The world is colourful. Kalau kau tengok the Matrix punya filem, semua warna hijau. It's like you already shoot in colour, lepas tu kau masuk post, you supervise the edit, lepas tu you give apa ni, one kind of colour wash so that you make it apa ni, how should I say, consistent. Green tint. Yes, thank you. So kalau macam this one, it happened to Dune also, you know. To me that is depending on the script lah. However, there's a problem also when my brother who watched it, he's color blind a bit, and when he watched the Batman, cakap aku nampak satu color je. Apa warna yang anda nampak? And here's the thing, aku tak percaya dia. Dan bila mas kita makan, bila keluar trailer dekat TV yang 30 second pun dia nampak satu color. So macam mana tu? So in my professional opinion, these things when you shoot something using like a still photographer ke apa, or a moving camera, orang colorblind pun akan nampak. Tapi bila kau masuk post production and do like a color wash, you put a thing apa, somehow the human eye akan nampak satu color. Nick, I was telling the panelists that when my brother watched the Batman, dia nampak satu color je sebab dia colorblind sikit. Oh, damn. Even the trailer keluar dekat TV pun, yang 30 second pun nampak, he still see satu color. Because I think
when Greg Fraser supervise the editing and the post production, dia letak macam like a color wash, you know. I forgot the professional term. It's like a wash. That means the colours tu ada, tapi dia lapik dengan satu color. Something, an example would be the Matrix. Kalau kau tengok the Matrix, actually colourful, tapi dia macam lapik dengan a green color tint. The whole thing looks green, you know. So Isn't that called a filter? Isn't that called a filter? Filter you can do either on camera or in post production. Filter, that's another term, but filter can be used of it. But if you macam lapik dengan satu color, I'm trying to speak in layman terms, it can be a difficult thing lah. Although it does fit with the aesthetic of the Batman, and I praise. Banyak sangat hujan, that was good. I mean, hujan is not easy to shoot. Yes. Is it macam hujan tu dia buat ke ataupun memang kebetulan tempat dia shoot tu keras hujan? Rasa fake. Campur-campur. Hujan, there's a trick to hujan, you know. Bila kau buat hujan, first of all fits the story, and second jalan basah. Bila jalan basah, kau akan reflect lighting. Light akan pantul. So kalau kau tengok movie mana-mana pun, I was thinking of macam ada nama Keanu Reeves, filem Constantine. Kalau kau ingat scene yang bila dia dengan Rachel Weisz dekat jalan panjang tu, lepas tu tiba-tiba all the devils come. Kau tengok jalan panjang tu semua jalan basah. Kau tengok mana-mana TV series pun jalan akan basah. Bukannya lepas hujan. It's to reflect the light. So especially when you have a movie story and a character that is so dark, always keluar waktu malam ya. Takkan kau nak letak lampu betul-betul dekat dengan dia. Kau nampak cerah sangat. And especially kau nampak the suit, kan lampu akan pantul from whatever rubber yang dia pakai or the cake yang dia pakai. So what, you still need a light source. So you make it malam, kau basahkan jalan. Now to make it more realistic, hujan. Kau tengok apa-apa movie lepas ni, kau tengok apa tiba-tiba berjalan basah, ada kaca semalam malam tiba-tiba berjalan basah. Kau tengok romantic comedy, girl walking back from the park ke tepi jalan basah. Bahal It's to reflect the light. It's to reflect the light. Alright, seterusnya Justin, silakan Justin. Apakah pendapat anda tentang sinematografi Greg Fraser? Silakan. Aku tak dapat nak cakap banyak lah. Yang saya tahu Abang Feris dan Abang Tamizi dah kata banyak dah. Sebab I do agree with both of their points lah, because memang nampak cantik, because every shot, especially that sunset shot lah kan, memang cantik lah, yang dimana dia dengan Catwoman punya interaksi semua tu. The rain shot for me was like, it feels very wet and cold, you know. Maybe that's what they were trying to do. Yang scene dan satu babak di mana scene Batmobile tu, yang tiba-tiba vroom, lepas tu dia nak kejar penguin kan. Orang tak tahu yang Batmobile tu kat belakang, tiba-tiba dia vroom macam gitu kan. Orang nampak macam that scene was so gempak kan. Dia macam mengalahkan all the Fast and Furious movies, you know. Like everyone was like, wow, like dia macam dia boleh tambah pula scene yang macam tu. I don't know in what terms of post-production they edited that in lah, but that scene was like so flawless lah, the way that was shot. And the graveyard scene and all that, all of this was elevated by Michael Giacchino's music. Sebab dia punya music sekali dengan dia punya scene tu, semuanya they just flow together so nicely. So that masa you tengok kan, memang scene dia macam menyenangkan hati. Cuma macam ada setengah orang, I don't know lah, mungkin tengok sampai tidur kot. But bagi saya, it feels so zen, you know. Macam sangat zen rasa dia. And then like I don't know lah, like maybe sebenarnya nampakkan scene tu nampak macam sangat you can feel through the scene. Macam kalau you tengok kat Atmos ataupun IMAX kan, you nampak pula macam rasa hujan dia. Kalau masa dia macam banjir sampai dia flooded tu, you pun nampak macam you macam berada kat sana pula. So I feel like the way he shot things is very nice, because dia pernah shot Dune and The Mandalorian. Semua scene tu is very cinematic.
I cannot touch much about cinematography lah. Yang saya tahu cuma nampak macam shock saya. Senang mata nak tengok. Cuma kalau yang scene dark tu unfortunate lah sebabkan you know, I don't know whether it's the director's choice kah or maybe it's his choice kah. Maybe they can do something about that in the sequel lah. Hopefully lah, because I feel like that is a huge problem lah. Even though I enjoyed the dark scenes, but the problem is it makes sense lah when people complain that it's too dark. Tak sampai tak nampak. I think movie Batman ni akan jadi testing kalau bila keluar 4K. If you nak test your punya TV 4K, you how good your blood levels, you pakai movie. Betul. Mungkin maksudnya nak tukar TV baru dah. Nak upgrade lah. Confirm nak upgrade. By the way, aku ada soalan teknikal ya untuk Faris. Apakah kelainan director of photography, DOP dengan director? Siapa yang buat kerja sebenarnya? Director ke DOP? Silakan. Director will tell what he want and then the director of photography will have to do it lah. To put it on the screen. That's about it. And these are the words I'm quoting Quentin Tarantino. Tarantino said, I want this to happen in the scene, make it happen. That's why you always get director will work with the same person all the time. Macam Spielberg dengan Janusz Kaminski, Tarantino dengan Robert Richardson. Sebab dia akan hire orang yang dia dah familiar with and dia boleh dapatkan vision dia. So director photography will make sure where the lighting is, apa so and so. Some directors, diorang macam Michael Bay dia memang kaki lighting, so he knows how to light stuff. Sebab dia kaki commercial. But most directors, as far as I concerned, even myself, aku tak kacau pasal lighting. I don't tell them where to place the lights. I tell them this is what I want to do. I want the host to stand there so and so. I want this background. I want that background. Make it look like that. Now, I want to elaborate a little bit about when I say the wash. If you remember the scene balik when they went to the church, siapa punya funeral, the mayor punya funeral, dia keluar kereta, the background nampak macam kelabu, macam there's no clouds, you know. So for me it's quite weird to see daytime in Glasgow like that, you know. So unless dia dalam post production dia that was in Liverpool, by the way. The funeral scene was a church in Liverpool. In Liverpool or wherever, but it looks very greyish from to the color kereta to the color baju. Yeah, that was done after as a post production in post, because that day it was summer. They were shooting in summer in Liverpool, so the sky was actually blue. So it's a bit to me a bit stale lah, but it fits the mood of the movie lah eventually. Personally, pada pendapat aku, my two favorite scenes was the one yang bila Penguin tengok Batman terbalik, walking towards him with the car burning. Oh fuck, itu cantik gila. And also the hallway scene where everything is dark and then you're just illuminated by gunshots. Pada aku, like fuck, that beats Rogue One. That's like Darth Vader punya tu lah dalam Rogue One. Dalam Rogue One. DOP, bro. It's by the same DOP, of course. Hallway fight scene. Yeah, that was awesome, man. Tapi kita boleh cakap pasal gadget dan vehicles dia dah? Tak lagi. Kau nak tambah, silakan. I mean, satu lagi suka, whereas the Nolanverse, you have Lucius Fox yang bagi semua gadget dan vehicles state of the art, apa-apa semua. So this feels more DIY, yang apa sama ada Alfred or Bruce buat sendiri apa-apa semua, and it's fitting that they use Batmobile yang apa muscle car punya tu, so nampak macam apa Dodge Charger. Mungkin Dominic kot yang buat tu. But then tu lah macam apa, okay, you fit a V8 engine at the back, so macam apa a rear wheel drive car, and macam gearbox US, macam kereta US tak banyak sangat mid engine punya gearbox, so I'm suspecting dia guna GT40 punya gearbox lah. Oh, gila. It's usually custom. Yalah. This cars are custom. Diorang kau nak ambil kereta murahan period, but you want it to do in a car chase. Dia body dia akan mengikut apa skrip cakap, tapi engine
engine dia akan entah daripada kereta laju mana. I give you a terbalik example. If you remember the movie The Rock, dia kan Nicolas Cage ada bawa apa ni, Humvee, Ferrari warna kuning masa car chase yang dia kejar Sean Connery tu. Lepas dia crash Ferrari tu, kau nampak engine tau. So kawan aku yang Ferrari expert, itu bukan engine Ferrari, itu engine kereta lain. So if you want to body kau dah fake tapi engine lain, I mean if you want to crash the Ferrari as a producer, kau fikir duit juga lah. Takkan kau nak Ferrari kau nak crash kan. So sama ada kau just ambil the body of what looks like a Ferrari, dalam engine tahu macam mana, you just crash it lah. Tak payah nak buy Ferrari. Dia exactly macam build the Batmobile as a model, or they actually have a working Batmobile yang kita boleh pandu? I think it's working because it does feel like a real muscle car. That's number one. It sounds like a muscle car. And in this day and age, especially when you have Nolan who actually use like what looks like a tank to be a Batmobile, it's drivable, you know? And it's much more easier daripada kau nak pergi shop ke apa nak buat. So, alarang tu kau buat drive lah. But for me, I think certain scenes dia akan custom sebab when you want to shoot a car chase scene, you have to accommodate the speed of the camera yang ikut, you know? Kalau kau terlalu laju ke apa semua kan, you don't want to end up having a tragedy. Has to be some sort of custom. Yes, actually bila kau tengok semua car chase tu, kereta cameraman lah yang paling terror. Pasal dia lagi laju. Dia tangkap. Dia tangkap the action. Nasib baik dia dekat bottom up. Kalau kat Malaysia dia kalah Deki ada tau. bagi pasal trivia dekat Deki. Satu lagi. And one more thing I like about this, macam dia punya gadget tu kan. Dia apa? Walaupun macam you buat cerita ni less than less superhero action but more detective noir detective noir punya style, but you see macam Batman bergayut banyak kali juga. I think lagi banyak bergayut daripada Nolan. Bila dia terus shoot dia punya grappling hook semua shoot naik. Setuju? Make sense, ya. Ada. Pasal Nick cakap yang apa ni, kereta cameraman tu lagi laju. Michael Bay pakai Porsche Cayenne tau. Kau tahu Porsche Cayenne yang ada kat Malaysia ni, as a camera car. So dia letak kamera dengan dia punya jeep arm atas kereta Porsche Cayenne yang bagi kita mahal gila. Sebab kereta tu laju, very smooth. Berani. Alright, so kita ada dua komen menarik dalam segmen ini. Komen pertama daripada Muhammad Akid yang bertanya, scene Pattinson terjun daripada ibu pejabat polis Gotham City, adakah itu bangunan yang sama masa The Joker tembak Batgirl dalam The Dark Knight? So selepas aku buat research, yes. Nama jalan tu adalah South LaSalle Street. And the large building in the background is the Chicago Board of Trade building. So nampaknya lokasi yang sama digunakan. Lokasi sama area, bukan lokasi sama in movie. They show in Chicago. Ya, it's also in Chicago, betul. Seterusnya berkata, soalan kepada para panelis, martial arts apakah yang digunakan oleh Pattinson dalam filem ini? Sebab Pattinson cakap dia ada belajar silat sebelum pengembaraan The Batman. Betul ke? Yes. I will just read the Wikipedia is Jiu-Jitsu. Wait, silat or Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Silat. Kesilat. Campur-campur. Bukan campur-campur ke? Campur. Dia never state in the film lah kan. Tapi style dia tu tak tahulah, macam kalau dalam maybe macam silat tu maybe dia just macam dia tak boleh nak kata macam dia ambil fully daripada silat ke apalah kan. Dia macam ambil all the martial arts and then maybe dia akan use all the martial art tu on the different situation. Dia punya style of fighting banyakkan close quarter combat. So
kalau dalam komik banyakkan style dipakai ni Krav Maga yang Israeli Krav punya Maga tu. ya. Betul. So kalau dia ambil silat, I would say silat cekak Hanafi. Oh, nice. Actually, Wow. komen silat ni keluar pasal masa dia diinterview oleh TGV Indonesia. Dia ada cakap tentang silat, tapi tu sebagai lead in to the interview je. Ya. Aku rasa ya. So orang Cakap Terus Hanafi boleh tak pun. apa, tapi jangan sikat macam Hanafi. aduh. That joke out. Yeah man, that jokes dia dah bermula. Alright guys, so dengan itu itu berakhirlah segmen ini dan kita Sorry, akan ke poin menarik kita yang ketiga. Alright, jadi poin menarik kita yang ketiga adalah tentang barisan pelakon A-list yang padu. Soalan aku untuk para panelis. Di antara all-star cast bagi filem The Batman, siapakah yang paling menyerlah pada pendapat anda dan paling comic accurate? Silakan, kita mulakan dengan Hadi. Okay, soalan ni menimbulkan persoalan yang baru. What is comic accurate right now? Sebab right now, filem superhero on the watak apa semua, dia ada satu watak je macam dia boleh stay true dengan comic. But the background punya watak, they can have a comic counterpart as an inspiration sahaja. Dia tak boleh nak terlalu accurate sangat. Dan watak yang aku paling suka adalah watak Zoe Kravitz as Catwoman dengan watak Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon. Watak Batman, aku tak ada masalah sebenarnya sebab Robert Pattinson as Batman is so damn good. Cuma sebab aku tak boleh nak comparekan watak dia as a Batman dengan watak dia as Bruce Wayne. Because dua-dua tu totally sama je. Tapi tak boleh nak compare lah sebab dalam filem ni memang 80% of this film portray Batman je, 20% baru dia portray Bruce Wayne. So maybe juga sebab ini adalah awal-awal dia jadi Batman. So dia tak pandai bermain dengan alter ego lagi. Dia tak pandai nak bermuka-muka lah senang cerita. Dia rasa benda tu macam tak penting. So macam dia punya counterpart as Bruce Wayne tu tak penting. Yang penting diri dia sebagai The Batman. That's why nampak watak dia sebagai Bruce Wayne pun sangat emo apa semua sampai takut matahari. So quite legit lah diorang pilih Robert Pattinson sebab Robert Pattinson pun memang pernah berlakon watak yang takut matahari kan. So and then untuk watak Zoe Kravitz ni memang aku suka sebab dia punya lakonan dia not really as a Catwoman tapi sebagai Selena Kyle tu sendiri. Dan waktu dia berubah-ubah dia punya karakteristik dia bila dia masuk dekat dalam club, bila dia berbual dengan Bruce Wayne, is very, orang kata apa, macam elevate lah dia punya watak tu. Dia memang very elevated lah. Aku expect macam this watak mungkin aku rasa macam kenapa ambil Zoe Kravitz kan? Aku nak sama yang macam Michelle Pfeiffer, sama yang macam Anne Hathaway. Di sebalik apa yang aku cakap ni macam racist pula kan, nak kata aku nak yang white. Tapi tak sebenarnya. dia tapi bila dia ambil Zoe Kravitz ni memang dah nice lah dia berlakon. It is her version of Catwoman. And Jim Gordon sebagai Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, yang bestnya watak Jim Gordon ni compare dengan Jim Gordon yang lain, dia on par tau dengan Batman tau. Dia macam bila dia berdialog dengan Batman, diorang ni ada dynamic diorang antara satu sama lain tau. Dua-dua tak trying to ridicule each other tau. Macam especially waktu dalam bilik polis bila Gordon macam cakap, kau tumbuk je aku, kau belah lah. Sekali betul. Macam kawan-kawan pula. That one is very nice scene. Cuma kalau aku nak elaborate sikit perkenaan Batman ni macam kita nampak Catwoman dia ambil person of colour, and then Jim Gordon pun dia ambil person of colour. Ada orang kata, adakah satu hari nanti Batman pun akan jadi person of colour juga, bukan Whiteman lagi? Aku ada join sebelum ni Clubhouse review The Batman, orang daripada US tak silap aku yang join. US ni bila kita join dia punya review kan, diorang memang banyak gila agenda tau. Diorang banyak gila diorang punya macam Black Lives Matter punya topik lah apa semua kan. Tapi ada satu benda yang aku tertarik, yang membuatkan akhirnya terjawab kenapa Batman ni tak boleh jadi kulit hitam. Bukan orang kulit hitam. Dalam filem ni ada banyak scene dalam filem ni ditunjukkan Batman masuk ke dalam balai polis kan.
Dia walk in balai polis, all the polis macam pandang dua jauh je. Kau bayangkan kalau Batman tu dia pakai kalau dia kulit hitam. That person, the person yang shout out this topic dalam clubhouse tu, dia siap bagi tahu tau. If Batman is black, dia masuk dalam balai polis, confirm dia kena tembak. That is white privilege dekat US, dekat sana, dekat Gotham lah corner dia lah kata-kata. And it's true. It is true. Sebab tu dalam komik Future State, Batman baru which is anak Lucius Fox, something gitu tu, dia pakai full face. Yeah. Dia warna kuning. Dia warna kuning bro. Dia warna kuning pasal dia takut. And benda tu menjawab juga persoalan kenapa Batman pakai half cowl, half mask. Kenapa tak pakai full? Sebab dia nak tunjuk dia white. I'm white person. I have white privilege. Walaupun orang polis tu macam nak fikir macam dia orang gila ni kan. Aku boleh je nak tembak tapi tak boleh. Dia white. Dia kita biarkan dia jadi gila dulu. Kita biarkan dia psycho, biar dia buat kerja dia apa semua. Tapi kalau dia black, tengok dekat bawah tu macam Idris Elba kan. Confirm. Kuncu-kuncu orang-orang yang konon-kononnya pandai tembak tapi tembak badan je, polis-polis yang tak pandai tu pun pandai dah tembak mulut. Tembak je. That is an interesting point lah dalam review tu bila aku dengar. That's why that man memang kena jadi white, tak boleh black. And watak-watak lain macam Paul Dano ni mula-mula aku a bit skeptical sikit sebab aku tak berapa berkenan sangat dengan aktor ni, tapi sebab aku tak banyak tengok dia filem-filem lakonan dia. And filem-filem lakonan dia yang aku tengok pula tu, dia banyak bawa watak-watak annoying tau. Macam dalam filem 12 Years of Slave, macam yalah filem-filem yang memang annoying lah watak dia. Watak yang tak nampak dia macam someone yang badass ke apa lah kan. But surprisingly bila tengok watak dia ni, kita pula nampak dia macam apa tak nak jadi psycho macam Joker pula ni, nak jadi macam yalah karakter sama lebih kurang macam Joker lah kan. Tapi tak, aku suka dia dalam ni, dia bukan, walaupun nampak dia macam professional killer, tapi dia macam killer yang memang noob. Dia bila kau tengok ada scene yang awal-awal waktu dia sembunyi di sebalik gelap, waktu dia nak bunuh the mayor tu, that is a very good scene. Tunjuk scene tunjuk macam light baru nampak ada dari dia kat belakang kan. Tapi bila dia serang mayor tu, dia ada macam roughness dia tau. Dia macam serang tu macam nampak dia macam orang yang tak pandai membunuh. Dia pandai plan, dia pandai buat orang ikat apa benda, pakai bom lah apa sama. Tapi bila bab untuk membunuh orang, nampak dia macam noob untuk bahagian tu tau. Dia tak berapa ruthless sangat. Tapi macam interesting lah sebab bila tengok balik, watak dia ni kenapa macam ni? Sebab dia still muda lagi. Dia bukannya orang yang macam memang killer macam mob ke apa ke, mafia ke apa ke. He's just a forensic accountant. So that's how forensic accountant act as a killer. So macam dia nak tunjukkan lah benda karakteristik dia macam tu. So that is nice. And Alfred macam aku cakap, tak ada pun tapi dia punya karakter dia tu macam justified untuk that one scene je berkenaan history keluarga Wayne. And John Turturro ni aku tak boleh take seriously sangat lah sebenarnya. Dia punya watak dia much more fit to as Carmine Falcone compared to the Dark Knight punya version which is acted by Tom Wilkinson. Sebab Tom Wilkinson tu actually sama lah white person juga. Suddenly tiba-tiba nak berlakon watak Italian kan. Tapi aku lagi rasa macam Tom Wilkinson punya version tu lagi ruthless daripada John Turturro punya Carmine Falcone punya version. It's a different character lah, I understand. Sebab John Turturro ni nak tunjukkan someone yang very calm, tak nak orang kata dirty hand. Tapi bila dia orang kata go full gila, dia go full gila. Terus dia bunuh je orang tu. Tapi tu pun dia tak tunjuk kan dalam filem ni. Dia tunjuk di sebaliknya je. Tapi yang Tom Wilkinson ni, that scene alone waktu dia jumpa dengan Bruce Wayne yang masih muda, itu je kau rasa macam menyampah gila dengan watak Carmine Falcone dalam tu. Macam dia cakap apa, I heard your father back like a dog. Memang that's very smart scene lah kan. And Colin Farrell
surprisingly pun memang aku agak surprise dia bagus, tapi memang tak boleh nak dinafikan Colin Farrell bukan pertama kali dia berlakon watak gunakan suit protestik, macam ubah muka dia. Even dalam filem Horrible Bosses pun dia ubah dia punya badan, buat kepala botak lah apa semua kan. Cuma sayang sebab watak Colin Farrell ni, The Penguin ni dibagi kepada Jonah Hill. So aku membayangkan kalau Jonah Hill ni membawa watak penguin, mesti lagi nice, mesti lagi smart. Tapi disebabkan Jonah Hill tamak je, dia nakkan maybe dia tahu what he's worth kan. It's good for him lah, he know what he's worth. Tapi sayanglah kau tak dapat berlakon. Dia dah Oscar level bro. Dia dah kawan dengan Leonardo DiCaprio, apa yang kau nak expect kan. Betul, dia dah tak sama level dengan Seth Rogen, Jay Baruchel lagi dah. Dia dah up dah. Dia dah tak ada dalam, dia tak masuk dalam Brad Pack apa lagi dah. Apa Fred Pack lagi. Dia dah Oscar Pack dah sekarang. So tengok pelakon pun dalam Don't Look Up, berlakon dengan Meryl Streep, Mark Rylance. Apa barang nak berlakon dengan Robert Pattinson kan. Confirm lah mesti nak gaji lagi tinggi. Tapi tak kena sayang dia tak berlakon as the penguin sebab I'm really hoping dia berlakon sebagai penguin sebab aku dah nampak sisi dia sebagai the penguin tu macam mana, and maybe it will be damn funny juga to see how the penguin version Jonah Hill, but Colin Farrell did a good job. Okay. It was funny kan. Ya. Seterusnya Tamizi, silakan. Siapakah pelakon yang pada kau paling menyerlah di antara barisan A-list ini? Paling menyerlah Abang kata Zoe Kravitz lah. I mean, I tend to lean that. Nak sentuh sikit pasal ada comic accuracy, comic accurate ni. Sometimes it matters. Sometimes you can get away with it. Sometimes it's macam apa, you really somehow macam doing an adaptation where macam apa, there is macam pantang yang you tak boleh usik. Kalau you cuba usik without doing something clever in the side tu apa semua, you akan really get it, kena hammer apa semua. Macam Judge Dredd sebab dia buka helmet tu, so ramai orang tak suka. So for this I would say none of this are comic accurate. So this is macam Matt Reeves punya interpretation on how Batman, and kita dengar macam Paul Dano akan tulis this version of Riddler dan dalam bentuk komik, so that's good. Tak tahu dia actually apa ada bakat menulis. But his macam trivia lah, apa you all say macam apa lakonan Paul Dano ni best apa semua. I'm not disagreeing, but do you realise he is the least amount of screen time as a Batman villain? Sebab dia hanya muncul scene kopi buat Nescafe dekat apa diner tu, and then dia interview dekat apa, dia kena interrogate dekat Arkham, and then that's it. The rest is orang lain yang carry out apa semua, or dia dalam mess yang which is kita tak tahu betul ke dia ke orang lain ke. So apa, that tells you macam a type of storyline macam kau tak rely sangat on the characterization, which is the Dark Knight, the opposite. All focus on Heath Ledger, Joker, memanjang apa Joker, buat apa-apa semua. Ni kau actually nampak dia dalam apa video dengan readers dia dalam ni apa-apa sehingga macam last tu like apa 5-10 minit 15 minit saja dia on screen. But kita puji dia punya lakonan dia apa-apa semua. So that says macam apa the effectiveness of the storytelling lah. And then macam for Colin Farrell, so yes, I would agree macam Jonah Hill would macam physically fit this role. So macam dia take the, I don't know how far sekarang macam kita apa, kita ada nak satu watak yang daripada dia punya IP mana-mana source material have this look macam apa semua. So usually you carilah orang apa closely resemble that look dan they can act the way yang apa you nak tu. Tapi instead
you cari orang yang jauh tak sama macam rupa tu, tapi kau cuba buat prostetik, makeup apa semua. So dalam produk, how is it macam you know what, macam tu sebenarnya akan menambahkan effort lah, cost kan apa semua nak buat macam tu, but it only worth it kalau macam you yakin this character can pull it off. So I think macam because of the effective storytelling, the cinematography, apa-apa semua, so jadi kita tak kisah sangat. Zoe Kravitz, Selena Kyle is black, Jim Gordon is black, so macam those things doesn't really matter. And we still enjoy to a degree the story. Seperti yang aku experience macam Stephen King The Dark Tower tu, aku really pissed off gila bila Idris Elba jadi Roland. Betul. But that is another topic for another day. Yeah, so nak kata je gender bender, gender bender aku tak buat apa itulah, tapi you Race. tukar race ni, Race swap. you sepatutnya have a good reason kau nak pilih that particular actor sebagai watak ni, and you work the race into it instead of macam just include for inclusion sake, for woke sake, apa-apa semua. So you kena tengok talent orang tu nak bawa watak ni dulu. Then we can find ways tu macam nak accommodate dia punya, sama ada dia punya look, nak orang kurus nak jadi gemuk, orang yang slim nak jadi buff, or orang dalam adaptation putih so dia nak hitam kan. But also Hadi punya point pun betul, macam you buat Batman di hitam macam rasa pelik lah. Yeah, definitely man. Definitely. Seterusnya Justin, silakan. Siapakah pada anda paling menyerlah dan paling comic accurate? Kalau bagi saya paling menyerlah yang in a very funny way lah, Penguin bagi saya agak menyerlah, because he was really funny in the whole movie. I was like laughing all the way, you know. Like actually him and also Jeffrey Wright as Jim Gordon lah paling menyerlah bagi saya, because these two, I don't know, the way they bring the characters kan, they bring it in a very in a very different take. Dia kan macam buat mereka macam ada pula dialog yang ada komedi, yang berunsur komedi. So I feel like I cannot stop laughing lah. Him and then his yang mana scene interrogation scene di mana Penguin dengan Batman dengan Jim Gordon tu, aku memang laugh gila lah, sebab mereka macam buat benda-benda yang funny pula, yang because they were trying to find out the riddles kan, they try to understand. And speaking about the riddles kan, those yang Rada Alada punya tu website kan memang best lah, banyak. That's one of the best marketing things that Warner Brothers ever come up with. It's still ongoing. So siapa nak pergi ke website tu dan cari dan solve Riddler punya riddles tu, boleh cari kat sana lah. So yang scene tu memang funny lah bagi saya. But it was really unexpected because Colin Farrell kan, I tak perasan pun dia boleh bawa watak yang sebegitu yang macam orang tak sangka, because yang Penguin orang punya impression biasanya yang macam Danny DeVito punya style, yang mana dia macam berunsur macam very icky horror that kind kan. But this one dia macam mungkin dia lebih kepada macam a very underdog punya character, but slowly will climb up to be someone prominent lah in the future, hopefully lah. And Jeffrey Wright, I didn't know that he would make his Jim Gordon kan more like yang macam yang contemporary counterpart dengan Batman pula. Mereka macam partners dalam solving crime ni. So it just gives that feel like yang macam dia tak macam Batman kadang-kadang macam hilang, lepas tu tinggalkan Jim Gordon satu orang je kan. Selalu macam mereka buat lawak pula, dan macam dalam kartun Harley Quinn tu, selalu Batman hilang, lepas tu Jim Gordon left hanging. Where are you? Kesian Jim Gordon. But this one, it feels like they give Jim Gordon kan some sort of a good character development lah, in which he can stand on his own lah. What direction they will go with this character, I don't know. They will go a much darker route or a much softer route, we don't know. Hopefully Matt Reeves will choose wisely in the next storyline lah, yang aku rasa. But I think all the casting are very on point lah. Zoe Kravitz punya acting,
very nice, and I know that her casting is somewhat, I think, paying an homage to some of the black actresses yang menjadi Catwoman, terutamanya Eartha Kitt yang menjadi Catwoman back in the Adam West punya series kan, back in the day. Eartha Kitt Ada dua. Julie Newmar dua, seorang kan? lagi. Saya lupa, tapi saya ingat, saya sorry, saya actually ingat Eartha Kitt saja, because like she's so famous in many ways, but terutama in Emperor's New Groove and all that kan. So dia macam I know that the casting at first was being an homage to Eartha Kitt lah, but we know that Zoe Kravitz, she can act. It's that the way that they cast her kan, and then they cast Carmine Falcone, it makes sense lah, because he's Italian and she's like she's biracial also, macam half white half black kan. So I think it all works out lah in the end. The claims of yang dia nak jadi woke ka, SJW ka, it's a very very minor thing lah. Even though yang black Catwoman ada cakap, oh this is you don't understand because all white people deserve it, and then yang macam gitu kan, dia buat macam lain macam gitu. But I feel like that's just such a small thing lah. But I don't know, some people kasi membesar-besarkan dia kat social media semua tu kan. It's kind of sad lah to see, but hopefully it doesn't become a bad talking point lah. And this circus is pretty nice lah actually, but he doesn't have much to do. And then like Robert Pattinson, dia macam he was really good in the role. He really brought in a very macam a relatable Batman lah. Maybe to my generation lah. I feel like macam he's like my type of generation punya Batman. We have so many Batmans already, but like this Batman, he's more like the fighter, the angry type. Dia ada banyak anger, dia nak kasih push out tapi tak dapat. So this one, he daripada semua kemarahan tu dia dapat cari pangkal jalan dia, itu menjadi seorang hero lah yang sepatutnya, the real protector of Gotham lah. So I feel like he did his job well lah. But Paul Dano punya character, wow, it's like quite of a revelation lah, because I didn't know dia akan buat macam scene yang macam agak mengerikan tu, macam dalam interrogation scene dia buat macam style nerd gila dia kan. Yang bila dia nyanyi Ave Maria macam gitu kan, semua scene tu kan, dia membuat, he made it so effectively, you know, like that particular part. Like I never expected that he would make it so deliciously fun. To me, it was fun. It wasn't funny, but it was fun. You know, it was like wow, what's gonna happen next? Like I didn't expect akan berlaku pula yang ada 7 bom dengan semua flood semua tu. I was like, what more things will happen? Itulah semua tu yang akan datang. That interrogation, that scene and the Joker scene, I was like, I want to give a small credit to Barry Keoghan kan, yang jadi Joker tu. I tak expect he can act that well for that particular small role yang jadi Joker tu, but he did it well lah. I hope that there's something more with that they can do something, maybe tease a bit here and there lah. Dengan John Turturro as Carmine Falcone makes sense lah, it's visible lah, but it was good in the movie lah, but I didn't expect much lah. yeah Because it's John Turturro, so aku faham. I think too many years playing a bumbling secret agent in Transformers Michael Bay, so macam mana ya. But he makes sense as a sleazy father, you know, yang sleazy crime lord, macam bapa yang macam kurang, macam bapa yang jenis jahat lah. He was that sleazy. I don't know, man, because whenever I look at John Turturro, I'm reminded of Kramer from Seinfeld. So I know it's two different actors, tapi pada aku it's always Kramer. Kau kena tengok dia dalam Big Lebowski. Itulah yang main bowling tu kan. Pergilah tengok filem-filem Coen Brothers yang ada John Turturro, macam Big Lebowski, Oh Brother Where Art Thou. Ni baru lari pada Transformers punya stereotype. He's really good in those. Kesian nanti aku tengok Coen Brothers ya. Although I wonder where the hell is Kramer these days. Kenapa Kramer tak bekerja lah? You know. Alright. So he had a controversy apa? When he had a what? He did a stand-up comedy session dekat improv. Lepas tu he said the N-word. Lepas tu dia macam kena blacklist sikit lah. Kesian Kramer. Alright guys, so kita ada
Kita ada 5 komen menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Haikal Fikri bertanya, abang, The Batman yang selanjutnya adakah memunculkan Nightwing? Sebelum Nightwing, kau kena Robin faham dulu. bro. Robin pun tak ada lagi. Macam mana kau nak Nightwing? Kena Robin dulu. Lepas tu Robin Nightwing maybe 10 tahun daripada sekarang. Kalau dia orang tak reboot Pattinson. Kalau dia orang reboot Pattinson, then we do all this shit again. Aku dah nak Kenapa masuk umur susah 42. sangat nak ada Robin dalam Batman? That's why. Okay, Pasal- satu benda yang aku nak nitpick lah bila filem The Batman ni diumumkan, aku sebenarnya tak setuju tu. Diorang nak buat balik year 2 ke year 1 ke Batman di awal-awal. Betul. Okay, Yeah. even though aku tak berapa aku katakan Batman versus Superman tu memang orang kata Batman yang paling yang aku rasa macam filem Batman yang bukan Batman, tapi in a way aku berharap juga sebenarnya filem Batman Ben Affleck tu, tapi dia continue macam Batman yang dah establish, yang dah ada Bat family, dan Batman yang macam full action driven punya filem Batman tau. Macam yang grounded punya kau dah dapat dekat Nolan punya kan. And then aku nak Batman yang ada gadget, Batman yang ada action, Batman yang ada Batmobile, ada Batcycle apa semua, benda Batwing apa semua tu, yang orang kata superhero Batman, bukan detektif Batman. Tapi apa yang Matt Reeves bagi ni, okey, tak ada masalah. Cuma tu lah, kita dah dapat banyak kali kan filem Batman yang waktu dia awal-awal. So aku nak tengok macam, nak tengok lah Batman yang superhero punya Batman pula. Asyik Batman yang grounded je kan. Kita nak something macam tu lah. But On overall superhero, aku dah macam people have to take risk. Kau tak perlu macam nak buat origin, nak kata dia ni daripada kecil macam ni sebab apa dia jadi ni macam ni. Okay fine, tapi aku nak get into the okay, aku dah competent, aku nak lawan penjahat ni, apa aku nak buat, apa-apa semua. So okay, Spider-Man kita dah habis dah fasa origin. So Batman tak tahu, kalau you stay in this universe okay, tapi kalau you nak kembali kepada Justice League, tak tahu pula macam mana kind of Batman. The Marvels, okay, at least macam karakter-karakter yang ada dalam Endgame dah macam boleh maju dah. So sekarang kau just Moon Knight, Shang-Chi, but at least macam laju juga dia punya origin apa-apa semua. So kita sekarang boleh masuk on the actual itulah. So tapi itulah aku selalu macam di Warner Brothers punya decision di DC, heroes dia memang dah terkenal. So macam kau just buat cerita Batman dah maju, ada Robin, ada Batgirl, ada Huntress, people won't mind. Tak ada masalah. Maybe standalone movie ke akan datang, kita tak tahu. DC ada possibility untuk buat 2-3 filem Batman. So ada possibility untuk announce banyak semuanya movie. Tak berkaitan. Semuanya tak berkaitan. Semuanya tak berkaitan. Ya, semua tak berkaitan. Tak ada. Siapa yang berharap #make the Batfleck movie tu, still boleh terjadi benda tu, tak mustahil kan. Kalau nak filem Batman waktu dia dah 10 tahun lepas jadi Batman, ada Batgirl, ada Batwoman, ada Nightwing apa semua tu, or maybe diorang nak buat cerita spin-off Gotham City, Nightwing ke apa benda ke kan. Boleh dah boleh buat, tak ada masalah pun. So itulah, tunggu masa je lah sebenarnya. Jadi Actually kalau selalu buat yang cerita Batman saja kan, orang pun dah rasa macam boring dah, because there's so many DC characters kan. What happens to Superman, Wonder Woman, or Green Lantern kah, or like macam Martian Manhunter kah punya cerita kan. Kan kita banyak Justice League punya member kan, macam Green Arrow semua tu kan. Because senang je bro, Warner Bros cannot get their shit together. They cannot get the shit together, and they always have to use Batman as a crutch for merchandising. Macam semua nak jual merchandise. They all thought about that, and then like their money lah. They talk about business standpoint. I mean like the business point of view lah. I understand that they need to make money, but the problem is kan, you cannot make money if you cannot develop your business, what kan? They don't really care, man. They don't really care. Tertarik berkenaan Superman punya movie tu, diorang kata macam kenapa susah sangat nak buat filem Superman kan. Ada first step how to make a Superman movie. The first step is make a Superman movie. That's it. Kenapa nak overthinking sangat?
Tak apa. Actually Henry Cavill tu kita bincang hari lain. Henry Cavill kita bincang. actually dah masa era kita era ada Justice League kartun, Justice League Super Unlimited. Friends. Super Friends pun. Yes. So zaman Justice League Unlimited tu, they actually have something they call the Batman embargo. Sebab macam you tak nak macam episod Justice League tu terlalu macam fokus on Batman saja. So memang dia jaga benda tu, dia limit dan dia nak bagi karakter lain shine. Kan sepatutnya begitu. Betul. But at the end of the day, Warner Bros is a business and they keep changing their top. Mula-mula Warner Bros AOL, and then tiba-tiba jadi AT&T Warner Bros, and then sekarang Discovery Warner Bros. So setiap kali kau tukar kepala kau, semua pun okay, apa yang boleh buat duit? Batman boleh buat duit, kita reboot Batman. So that's what's been happening over the past 22 I think years. In the future of Batman, we were talking about villains kan tadi. If I were for Warner Brothers, I will repeat the same villains again. I won't choose whatever the rogues gallery. I will pilih the villains that are popular, because the villains that are popular are going to sell the toys. You know, you will see the Joker again. You will see another version of Riddler. You will see another version of Penguin for years and years to come. Too limiting, man. They were popular because they were adapted. Tu je. It's just luck of the draw. It was just luck of the draw. And then you bagi pinjam lain lah. I think that is what eventually is going to happen. Warner Brothers macam tu lah. Looks like that way also. You nak, kalau nak villain disturbing Batman, Professor Pig ke? Oh, disturbing gila babi tu. Disturbing gila babi. Alright guys, komen seterusnya adalah daripada Muhammad Hazim yang bertanya, soalan untuk panelis. Dulu ada rumours yang Johnny Depp akan di-cast jadi Riddler. Is it okay for panelis? This one is waktu Nolan. Waktu diorang nak buat The Dark Knight Rises, there's a rumor, dan yang membocorkan tu adalah Michael Caine. Michael Caine memang suka bocorkan je waktu tu. Dia kata how to top Joker's Heath Ledger waktu tu dalam filem ketiga Batman Nolan. So dia cakap macam we cast Johnny Depp as Riddler. Macam tu je dia buat. So banyaklah orang buat fan-made punya poster Johnny Depp apa semua kan. But in the end tak ada pun. So I'm glad lah bukan Johnny Depp ni Riddler. Dan sekarang kalau cakap sekarang kenapa Johnny Depp tak jadi Riddler ke apa ke, ini filem WB dah tak nak ambil dah Johnny Depp. Yes, dia dah banyak sangat kontroversi. Tapi yang sialnya wife dia still lah itulah WB. Yang sial ni WB sebenarnya. Yeah man. Okay, anyway, seterusnya Muhammad Azim menambah, pada pendapat panelis, kalau Batman 2 ni ada watak Harvey Dent, siapakah pelakon yang sesuai untuk jadi Harvey Dent? Kita mulakan. This will be black. Zul Arifin. Zul Arifin. Okay, so Faris katakan Zul Arifin. Silakan Justin. Susah ni tau Harvey Dent. I sebab selalu like nowadays kan mereka selalu buat Harvey Dent ni kulit hitam tau. Or biracial lah. I think like half white, half black lah. So I don't know. They should cast someone that not necessarily white, but maybe a Latino ka or something. Asian Harvey Dent. Asian pun boleh sebab dia mungkin dia adopted ka atau apa ka. Maybe they can change something like that lah. But I really have no idea. Pedro Pascal kan. He can. Yeah, he can bring that. Sebab dia tapi he was also Maxwell Lord in WWE before kan. So but it's not connected. It's not connected. Matt Reeves Batman is not connected to the DCU. I so know. don't worry. But some people Life is cannot good. appreciate. Some people cannot appreciate. Aku takut nanti orang akan komen nanti. I don't know lah. But speaking of Harvey Dent kan, baru ni Misha Collins jadi Harvey Dent kan dalam Gotham Knights. Kena announce. Ya, baru announce. And then satu lagi yang masa waktu The Batman ni, filem The Batman ni, diorang katakan waktu itu kan ada watak Harvey Dent. Dan dia kata the cast is Matthew McConaughey. Ada rumors. Quite heavy rumor juga waktu tu. Siapa orang dia? Tak kenal. Matthew McConaughey. Alright. Oh, Matthew McConaughey. Oh, ya. Nice. Boleh ke? Dia bawa cowboy accent nanti. Tak tahu lah. Actually, Harvey Dent has been played by a black actor.
Ya, Oh. Billy D. Williams. Williams. Billy D. Williams, Batman Oh, Batman ya, 1989. ya, ya. Betul, betul, betul. 1989. Oh ya, Ah, 1989. Dia kena whitewash lah kiranya dalam Batman Forever. dia kena reswap. siapa yang boleh play a good bipolar disorder punya orang? James McAvoy. Oh. Yes. Nampak cool tu, nampak cool. Scottish. Okay juga. But I don't know whether he really. I don't know. Look, I mean like people recognize him as Professor X more, but like that Tapi kan. kalau Two-Face versi dalam The Batman punya universe ni is a very realistic punya universe. So dia tak akan jadi Two-Face yang muka dia terbakar ke atau kena acid. Dia akan jadi Two-Face yang dah disurgerykan untuk tampal muka dia. So dia akan nampak scar je kat muka. Dia akan nampak muka yang ditampal. Lebih realistik lah. Aaron Eckhart dia Lebih punya tak realistic. biasa. Pada aku Ataupun Aaron dia Eckhart was Phantom of the super lah. Opera punya Aaron style. Eckhart was a Phantom of the very Opera. tragic character. That was pretty cool. Betul. Alright, second last comment, Syafullah alias bincang Barry Keoghan menjadi Joker sebelum Batman. I don't want Joker. No this on Barry Keoghan, he's a fantastic actor, tapi I'm sick of Joker. Yes. Come on, bagilah villain lain. Aku nak Kan. Mr. Freeze. Aku nak, kalau kau nak bagi Clayface ke, tapi untuk sequel I think much more heavy on Hush ataupun Court of Owls lah kot. Yes. New shit please. New shit, new villain. The thing is macam ni. The Batman, Matt Reeves punya Batman ni is actually a good platform if you are intention nak bring this universe dengan Joaquin Phoenix punya Joker, because the almost similar tone, almost similar punya ni apa-apa semua. But the thing is the Joker, dia sebab macam dia akan jadi fokus on the Joker character, whereas macam kita enjoy benda ni sebab the overall story yang macam apa, Batman banyak kena buat benda itu ini ni, instead of macam Batman nak lawan Joker. So ni macam Batman doesn't actually fight the Riddler. Batman just Dia macam tolong. tu ni apa semua, and then Riddler kena tangkap, but realize sebenarnya lagi besar apa ada isu akan berlaku. So sebab tu aku rasa Court of the Owls or Hush, tapi Hush would be very similar lah, tapi Hush Court of the Owls punya storyline would better match benda ni lah. So Joker macam if kalau nak adapt the Killing Joke, if you want to do it as R-rated, tengok apa tapi Batgirl tak ada lagi. Or you can introduce Jim Gordon punya daughter yang actually kena rape dengan Joker and then sampai paralyzed. So that's the kind of Joker I nak. I think it's too early untuk the Killing Joke. Yeah, Because that's Batgirl why, is not around yet. So Gordon is not commissioner yet. So macam mana? Yeah. It's like it's not Tapi aku rasa kan dalam filem The Batman ni, dia tunjukkan watak Joker tu dalam Arkham, bermaksud Joker ni dia dah pernah lawan The Batman dan dimasukkan dalam penjara. Aku rasa benda tu dia tunjukkan mungkin sebab dia nak bagi tahu, okay, Joker is not the next villain. Joker punya story dia dah cerita dah lawan. Joker akan jadi macam background character saja di sepanjang semua sequel The Batman. Maybe kalau sampai ke filem ketiga baru dia nak tunjukkan watak Joker ni ada something role yang lebih besar ke apa ke. I'm much more interesting in that idea. So cerita Joker tu dah habis, the next sequel ke apa ke focus on other villain, tapi at least kau dah reserve the Riddler dengan Joker tu tau. Bila masa kau boleh bawa keluar dekat the next sequel, diorang nak team up ke apa ke. Yeah, I would prefer macam they build up the Bat family, Gordon jadi commissioner, then we talk about Joker. Betul. Kalau tidak awal sangat. We don't talk about Nicolas Cage, okay. Ya. Dia buat macam face off. Yes man. Tapi aku suka Henry Alwi kata Alan Tudyk for Two-Face. His multiple roles in Harley Quinn. Dia memang psychopath. Ya kan. Alan Tudyk is really nice man. Really nice. He can bring it. Cairo mengatakan Mark Hamill sebagai Mad Hatter. Also nice. Dan I favorite think Mark Hamill pernah
jadi suara Mad Hatter kot. Yes, pernah kot. And then Channing Series. Tatum sebagai Kite Man. Menarik kau punya fancast ni. Menarik. Terbaik. Kan? Okey, seterusnya komen terakhir untuk segmen ini adalah daripada Muhammad Yasir yang bertanya, maaf lari topik, nak tanya kenapa tak keluar lagi trailer Thor 4 Love and Thunder walaupun banyak rumor yang beredar. Tak tahu kenapa. This is They the should. longest it has been in between the shortest it has been in between trailer dan the oncoming film. So tak tahu kenapa Dia tengah reshoot watak ni yang Christian Bale tu. Alah, Marvel ni ada reshoot. Ya. Marvel ni kalau keluar trailer last minute pun tetap akan akan jadi box office. Kau tengoklah Endgame keluar trailer sebulan sebelum the first trailer keluar sebulan sebelum release date. Lepas tu dah Tak pernah ada movie lain buat kan, tak berani gamble. Lambat dia keluar, lepas tu dah lah jadi trailer yang 7 shot, lepas tu kau dissolve into black. Lepas tu kau keluar, kau dissolve into black. It's like very slow, kau tak nampak apa pun. So Marvel kau keluar last minute pun, it will be successful, people will sure go and watch. So they're not so worried. Confirm. Dia boleh buat trailer, just tunjuk the title and then the date. Lepas tu itu saja dan orang akan tengok juga. Ya. Kau tengoklah Endgame punya second trailer, kau tunjuk flashback in black and white of Iron Man kan, Thor movie lama. Apa jadah punya trailer number 2 ni? Oh, number 3. Lepas tu kau keluar 20 poster tu. Semua karakter in black and white. And it's the highest grossing movie of all time. So Marvel also worried. Yes. Kau cakap lah, Basically Kevin Feige dah beli dah semua jiwa-jiwa kita. Sony buat poster Spider-Man tak payah try hard pun buat poster Spider-Man. Buat sampah-sampah graphic design daripada intern pakai pen. Orang tengok juga. There are some things like rain and gravity that you cannot deny. Also Kevin Feige. Alright, so terakhir sekali, pada pendapat panelis, adakah terlalu awal untuk munculkan Mr. Freeze or Hugo Strange? I think it's perfect. I think Batman muda ni perfect kalau kau jumpa dengan psycho macam Hugo Strange ataupun Hugo Strange sesuai Hugo Strange. Perfect. Especially in the Arkham Asylum TV series lah, Hugo Strange should be there. Yeah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 3 top 3 plot yang hebat. Sekarang kita bakal membincangkan 2 elemen hambar tentang filem ini. Jom. Alright guys, so elemen hambar kita yang pertama adalah tentang The Batman, The Bystander. So soalan aku kepada para panelis adalah, apakah pendapat anda tentang rookie Batman yang masih muda ni? I mean he is pretty ineffective dan mostly in the background saja kan. Kalau kau fikirkan balik, teka-teki Riddler bukan Batman yang selesaikan. Even bom yang Riddler set tu pun tetap juga meletup. Dan Batman hanya tolong mangsa-mangsa saja. Jadi apakah gunanya Batman sebagai watak utama kalau bukan Batman yang selesaikan? Kita mulakan dengan Hadi, silakan. Ini bagi orang lain lah. Aku skip untuk segmen ini. Okey, kita mulakan. Aku kena jaga nafas. Okay, kita mulakan dengan Tamizi. Silakan Tamizi. Okay, bystander meaning that macam apa? His action does not macam influence the outcome lah. So okay, yes, kebiasaannya filem superhero ni kita kalau Superman kan kita mengharapkan memang Superman dia akan like save the day, buat something, defeat the villain dan apa-apa semua. So kali ni berbeza sikit, like Batman just follow the clues, solvekan misteri ni dan cuba tangkap orang ni apa-apa semua, but actually the Riddler played him and he was powerless to do because orang kata macam Batman punya superpower ni adalah prep time, but actually the Riddler had a longer prep time than Batman untuk plan this whole scheme. Jadi that's why macam
yes, daripada sudut macam bila kita nak tengok enjoyment of a superhero movie, bila superhero tu actually doesn't do much to influence the outcome, of course kita rasa disappointed. But on a personal level myself, sebab aku enjoy the journey, the effort yang dia nak solve chemistry tu, so aku tak kecewa sangat. But dari segi what is nak tunjuk kat sini is macam tu nak kata, but the way I cakap tadi yang mula-mula, the actual villain bukan actually Riddler, Kamai Falcon or Penguin, tapi the state of decay Gotham itself, sampai macam membuatkan all this thing happen. And nak tunjukkan Batman, all his best intention, his best effort, dengan harta Wayne apa yang ada, dengan gadget dia ada tu, he still powerless untuk ubah nasib Gotham ni. Dia still macam tak mampu nak macam prevent the explosion apa-apa semua. Dia bukan boleh call Superman, aku ada bom ni, tolong diffusekan ni. So the message yang nak dibawa ni macam, yes, Gotham in such a bad state, dia memerlukan somebody macam Batman, but benda tu pun still not enough, and Batman still kena go on the fight. So bila aku fikir macam tu, yes, aku tak nampak ni macam, it doesn't bother me much lah. Of course macam for me it managed to get me engaged lah for the 3 hours punya duration tu, and macam my focus level pun macam tak berapa drop sangat. So bila last tu macam, sebab I dah macam like the last, macam like you say like the 20% ending yang bila masa banjir tu, sebab aku dah entertain 80% tu, so aku boleh maafkan that 20%. Itu pun dia tak drop banyak sangat bagi aku. Ya. Okay. Seterusnya Justin, silakan Justin. Aku setuju juga dengan kata-kata Mizi tadi, sebab aku pun tak rasa pun yang Batman jadi bystander. Mungkin what he did, because he was still like trying to find his own way kan. Dia nak, he's a, I don't know, it shows that he's actually a same IQ level as the Riddler, you know. Cuma yang macam mungkin kita kena fikir, kita kena tengok movie ni with a suspension of disbelief lah, I would say. Kalau kita umpamanya, kalau kita nak tengok magic show, kalau kita dah tahu dia punya ending, cara-cara dia tak fun anymore. It's like that's what it is, you know. I just feel like it is lah. But ending dia, kalau kata hamba, I would say quite a bit lah, sebab dia drop macam gitu je kan. So I was like susah nak kata. I like the movie very much, but like as a bystander, kan fikir balik ni, I don't know how to answer this question. Memang I tak nampak dia macam gitu. But you know, if you say that if he's a bystander, that's kind of sad lah. Because like dia macam tak dapat buat dia tak dapat mengubah apa yang dia nak buat. Because because if you think about it, right, even the Falcone footage, right, he didn't get it. It's like he barely solved anything. He's always just walking around. I'm sorry, dekat sini. I'm just here to look. Jatuh kelakar. Rata alada. He couldn't figure it out. Penguin had to tell him rata alada. Yeah, Penguin had to tell him, baru dia dapat tahu. And then like that's why I was like funny lah, that scene. Like I don't know lah, but. It just shows his rookiness lah. Memang dia nampak macam bodoh-bodoh aja, but that's how it is lah. Because like this is still a new Batman, what? But I forgive him lah, because he's a new Batman. If he's like this, if this happened in the second movie, I will not forgive him lah. Because like this, I don't know. For me, it makes sense that in this context of the movie lah. But seriously, I also cannot say much lah. Okay, Ferris? It's his rookiness lah. That's why because I put Bruce Wayne. Yeah, I put Bruce Wayne somehow in the age of the early 20s, where you kind of know what your life is going to be, but you're still confused about certain things. Yeah. So
he can still be the hero, but not 100%. So it's the I won't say the emo Batman lah. I don't know why people say emo Batman. When you say emo Batman, it just reminds me of Kylo Ren for some reason. But okay, sorry. Anyway, it's the early 20s when you don't know how to anticipate things. You're still finding out your way in the world. You know, that's why you don't see him like in 100% full capacity sampai, you know, the riddles pun Penguin kena jawab and they save the apa ni in the yang flooding tu semua. So yeah lah, it's early 20s lah. He's still trying to figure things out, so he's not 100%. Next. Alright. Jadi aku tambah sikit lagi on pasal ending HAMBAR ni. So kalau aku compare pengalaman tengok the first Wonder Woman, that one is ending HAMBAR or the second the third act yang final tu HAMBAR, because it's an origin story of how Wonder Woman jadi Wonder Woman, Diana jadi Wonder Woman, and then macam kita start daripada Penulis-Pengarah, dia pergi dekat dunia lelaki tu, and then it's building towards the end. Kita expected a big finale because it's Wonder Woman, it's a superhero in the traditional sense, and kita mengharapkan macam like it's a big fight, a villain yang macam very powerful apa-apa semua, end up macam villain yang apa semua tu. Bezanya the Batman it's not exactly an origin story. Walaupun Batman masih muda, tapi kita bukan nak cerita pasal how he got to Batman. It's cerita about macam Batman a day in life in a Batman's world macam mana. So macam ni lah, dia pukul gangster. Lepas tu bila ada penjahat yang terror sikit muncul, okay, dia cuba untuk tolong polis, dia solvekan riddle apa-apa semua. So it's a very different journey dengan an origin story when you want to have a big payoff in the end. So for this, I rasa macam the payoff tu macam dia dah bagi sikit-sikit daripada awal scene car chase apa semua ni dan apa-apa semua. Cuma yes, dia tak bagi yang the finale yang boom punya ke atas tu, but it choose macam to maintain that tu, mungkin menurun sikit, but tapi sebab benda tu is like macam a small portion of the movie, so sebab tu macam I'm quite okay with it compare to filem lain yang macam fails to deliver on the third act. Betul. Ya. Betul. Alright guys, jadi kita ada satu komen menarik untuk segmen ini. Wan Faris bertanya soalan agak meta. Adakah Batman akan cecah 1 bilion? Dan adakah sebab kutipan tak seperti yang Warner Bros harapkan sebab tu filem DC lain diubah tarikh? Those are two separate things actually. The fact that filem Warner Bros dan DC films diubah tarikh most likely berkaitan dengan merger antara Discovery dengan Warner Bros. So Discovery want to have a say in it, therefore banyak filem-filem ditendang ke tahun depan. And then tiba-tiba Shazam 2 pula nak naik ke tahun ni, so lawan dengan Avatar 2 pula tu. Such a bad move Warner Bros. But yes, Batman akan cecah 1 bilion ke tak, aku rasa tak sampai, but it will come close. It will end up being about 800 to 900 million USD masuk China by the end of this one. Masuk China sekarang dah cecah 600 juta as it is heading to week 4 at the box office. So kita tunggu hari Isnin untuk report terbaru. But yes, aku percaya dia akan dekat dengan 1 billion tapi tak cecah 1 billion. Susah because China might change everything. Yeah. April dah masuk HBO Max. Itulah masalahnya, April akan masuk HBO Max, jadi akan dipiratekan dengan lebih banyak, tapi China might prove to be the one that changes everything. Tamizi? Dia susah sebab when a Marvel MCU film, you would have macam kalau yang bagus-bagus, ramai orang akan suka, bagus regardless of you are the comic fan or you're the casual fan. Challenge utama filem ni, you get somebody yang really suka Batman akan puji gila-gila Batman, but you have somebody yang just casual je akan rasa macam filem ni they have to macam use extra brain power untuk enjoy. So tak ramai orang suka benda tu. Kan? Betul. Dia tak ada mainstream appeal. Mainstream appeal.
And word of mouth dia week on to week is not as strong as any MCU film out there. Yeah. So 1 billion Macam Spider-Man No Way Home. dekat. Yang tu tak cerita lah. Yang tu minggu pertama pun dah 500 juta. Kau tutup mata je. 500 juta apa? Berapa banyak? Berapa hari? Berapa hari? Sony goyang kaki je. Ya, goyang kaki je. Sony macam kita dah dapat Christmas bonus tahun ni. Jom bazirkan duit buat Morbius. Jom bazirkan duit buat Morbius. Oh bro, Morbius dah in the can. Sekarang diorang bazirkan duit buat Craven. Diorang tengah shooting Random buat. Betul lah. Okay, anyway. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot hamba kita yang kedua. Alright, jadi elemen hamba kita yang kedua adalah tentang alamak, aku tak tukar boleh lagi. Alright, jadi elemen hamba kedua kita adalah tentang The Winds, rahsia kisah silam. Jadi soalan aku untuk para panelis, apakah pendapat anda tentang kisah silam negatif tentang Thomas Wayne yang bekerjasama dengan Falcone tiba-tiba selesai begitu sahaja selepas Bruce Wayne bertanya kisah sebenar pada Alfred? Itu je, tiada langsung konflik yang menyebabkan dia terpaksa gali lagi into the Arkhams and the Waynes and the macam mula-mula kau dengar cakap Falcone macam betul ke ayah aku jahat, and then kau saja ayah aku tak jahat, okay, everything's okay, on to the next movie. Macam apakah pendapat anda? Kita mulakan dengan Hadi, silakan Hadi. Okay, actually sebenarnya kalau tengok dia bukan betul lah yang Nick kata tu, we go to the next movie. So the next movie kan nanti dia akan ceritakan lagi. Dan ini yang tie in kalau orang kata yang lebih rapat kepada cerita pasal Court of Owls. Dia baru ceritakan sikit tau konspirasi teori berkenaan Thomas Wayne dengan mobster dekat dekat Gotham. So dia belum gali lagi macam apa pula latar belakang Wayne family yang lain, datuk dia ke apa ke kan. Sebab kalau based on, kalau ikut sejarah Batman ni lah kan, Wayne family ni memang dah lama dah dekat Gotham ikut kan. So dia bukan dia start daripada Thomas Wayne je. So mungkin tok nenek dia zaman moyang-moyang dulu pun. So ada orang kata mungkin akan ada kisah silam yang lebih gelap lagi. Aku tak berminat nak tahu, aku tak berminat kalau dia tunjukkan yang Thomas Wayne ni jahat. Tak boleh, dia tak boleh tunjuk Thomas Wayne jahat sebenarnya. Even kalau dia tunjuk Martha tu gila kan. So itu pun macam dah orang kata apa, satu watak yang macam susah untuk nak motivate Bruce Wayne untuk jadi Batman, untuk dia serve justice kepada Gotham. Sebab Batman punya moniker ni, Batman punya persona ni, dia diinspirasikan daripada kematian mak dengan ayah dia tau. So kalau mak ayah dia pun orang jahat, apa yang dia nak harapkan kan? So macam Thomas Wayne dengan Martha Wayne ni kena jadi orang yang baik sebenarnya. Dia tak boleh jadi macam Batman ni rupanya kau ada ayah yang jahat apa, tak boleh. Dia tak sama macam Selina. Kalau Selina tak apa, dia nak buat Carmine Falcone ni bapak dia apa semua kan. Sebab tu dia tak tahu siapa bapak dia apa semua. Tapi untuk Thomas Wayne ni dia kena justify sikit lah letak Thomas Wayne. Tapi itu a bit, aku tak berapa berkenan sangat Bruce Wayne ni. Dia siapa punya lagu tu? Sorry. Bruce Wayne ni dia terlalu accept sangat apa-apa fakta yang dia terima. Apa-apa informasi yang dia terima, bukan fakta, informasi yang dia terima. Macam Carmine Falcone kata, bapak kau kerja dengan aku apa semua gini, upah aku semua, dia percaya. Lepas tu bila sampai ke Alfred cerita, kau sebenarnya bapak kau macam ni. Lepas tu dia terima juga. Macam mudahnya kau nak terima informasi ni kan sebagai fakta. So macam benda tu a bit kelakar sikit lah bagi aku kan. Tapi maybe sebab in denial, dia cuba untuk orang kata nak justifikan ayah dia sebagai seorang yang baik. So dia kena terima lah cerita pasal ayah dia. Tapi macam mana nak tie in kepada cerita Court of Owls, aku tak rasa benda tu boleh tie in macam nak kata bapak kau pun sebenarnya adalah ahli pada Court of Owls. Tak, yang tu aku tak rasa terjadilah dekat dalam filem. Mungkin kalau dia nak kata Court of Owls ni diasaskan oleh tok nenek moyang dia, tu tak mustahil sebenarnya. So secara orang kata, secara konspirasinya tu, rupanya moyang dia yang mengasaskan ataupun jadi ahli pada ni. Tapi that is the scene of
his ancestors, bukan his father. So macam itu lebih interesting lah sebenarnya kalau dia nak tunjukkan kan. So aku okey, tak ada masalah sebenarnya bila dia nak tunjukkan kisah Thomas Wayne ni pernah minta tolong dengan Kapal Falcon, sebab it proves that people will do something stupid for the one he love, for the one they love. Sebab motif Thomas Wayne dia minta tolong Falcon just because nak elak daripada reporter Edward Elliot daripada reveal cerita tentang Martha ni dimasukkan dalam Arkham. And by the way, Arkham dalam ni dia tak panggil Arkham Asylum, dia panggil Arkham State Hospital. Sebab grounded kan, dia tak tunjuk lah grounded benda tu. And bila kita cakap pasal wartawan yang mati tu, Edward Elliot, benda tu akan Thomas masuk Elliot lagi pula ke cerita yang lain, Thomas Elliot, which is Hush. So benda yang dia masukkan all the conspiracy theory berkenaan Thomas Wayne, Martha Wayne apa semua ni memang betul macam apa yang Nick kata, it serve to the next movie, to the upcoming movie. So itulah, I've got no complaint about that. Cuma yang aku punya complaint tu is that how Bruce Wayne absorb the information and take it as a fact so easily. Itu je. Dia lagi hitam mata dia. Kan. Okay, silakan Tamizi. It's macam it's a nice angle yang dia nak buat. Selalunya macam asyik Batman villain yang kena acid lah, disakiti lah, jadi gila apa-apa semua. So sekarang macam the villain is actually the corruption of Gotham. So dia akan macam kembali kepada the founding fathers of Gotham lah, which is macam yang sini dia kata the Waynes and the Arkhams lah. So cerita yang paling macam the best cerita untuk adapt nak explore benda ni is memang betul lah Court of Owls tu lah. So Court of Owls, aku tak pernah baca cerita ni, tengok movie dia je lah. Dia punya tu talent yang dia kata dia bekerja untuk the Court of Owls, dikira sebagai persatuan rahsia underground orang kaya-kaya. Kalau Marvel dia ada Hellfire Club. So lebih kurang macam tu lah. Okay, so satu trivia, kenapa Owls? Sebab owl burung hantu ni dianggap pemangsa kepada kelawar. So sebab tu macam in the Earth 2 yang macam ada Ultraman yang Justice League yang jahat-jahat tu, Batman counterpart dia is Owlman. Very nice, very nice callback. Yeah. Last kali Justin, apakah pendapat anda tentang drama The Waynes ini? Were you surprised that tiba-tiba Martha is an Arkham? Yeah, I was surprised. I thought that was a good lead in lah. But when you think about it, it doesn't look good lah. Yang betul kata Hadi tadi, yang kata yang macam kalau he just accept everything on face value because he was too emotional at the time. Yang kita punya Batman ni kan, yang Robert Pattinson, he's more emotional Batman, emo Batman lah, sampai mata dia pun hitam-hitam kan. So it's like dia tak dapat proses the information in a very logical way, sampai kita punya sebagai audience pun kita pun tengah tertanya-tanya apakah punca kematian Thomas dan Martha Wayne. So macam kita macam misteri dia masih di sana. Maybe it's a creative choice lah by Matt Reeves lah, dia sengaja nak buat macam tu. But I don't know, some people, I mean that it would leave some people unsatisfied lah. I mean like usually people want a definitive answer kan. Ini macam berasa yang tak, ini adalah macam satu it's like a multiple choice question pula, macam apa-apa jawapan pun boleh. So it's up to interpretation lah. It's actually a cool choice, but not everybody is going to like it lah. Yang memang kalau cakap HAMBAR, terpaksa jadi HAMBAR lah, sebab you're only at 2 hours and 30 minutes to tell this story kan. Is it? Yeah, so it's like it's not like a TV series.
So like kalau macam TV series, dia boleh develop, dia boleh adapt, dia boleh pisahkan plotline dia kepada beberapa episod kan, supaya the way that they plot the storyline would make sense. This one they have to dumb down Batman a bit so that they can tell the story the way they intended lah. So what to do, that's actually the short change part of the thing lah. Yang terpaksa merendahkan beberapa bahagian elemen Batman tu untuk menaikkan bahagian yang lain. So that's something that I feel like they sort of feel like it makes sense to that storyline. So either we can accept it or we don't accept it. It's up to us lah. So open for interpretation. So you know, that's why we have discussions like this lah, macam kita punya BuzzPOP bedah ni lah. Oh yeah. Ya kan? Alright guys, so dengan itu berakhirlah top 3 hebat dan juga top 2 hambar. Sekarang kita bakal membincangkan rating kami bagi filem ini dan juga harapan kami bagi franchise The Batman. So macam aku cakap tadi masa awal-awal, it's a good beginning, but I am more interested to see where it will go. Dan pada aku dia agak melirik, not really made for mainstream audience. Although filem ni is something yang kalau kau tengok 3 kali atau 5 kali, it gets better upon rewatch. So Yes. pada I aku will wait the 4K punya version untuk test dekat TV panel VA. Oh yeah. So rating aku personally is 3/5, 3.5/5. Dan aku I am hoping for the best for the sequel in the next 3 to 5 years. Seterusnya Faris, apakah rating, apakah Okay, my internet a bit delayed so I cannot see. What happened to Nick? I think Nick yang freeze. Yeah, I think Nick yang freeze. Kena Dia jadi Mr. Freeze. He looks like Mr. Freeze though. Okay. You put a helmet on, you know. Okay. Nak bagi pantun ke tak? Tak nak. Okay. Apa? My rating for the Batman, I will give it solid 9 lah. And I don't think it's draggy, but I say it again, for casual fans, memang akan nampak menarik. I have this belief that it's important to make superhero films where even orang yang tak baca komik pun boleh enjoy. That's very important. Tak kira lah kau DC ke Marvel ke mana-mana, you know. I don't think this movie for that lah. No lah. So because the point is, kalau kau buat movie just for comic book fans, kau nak isolate the public tau. So I think that's unfair. A little bit like macam Warner Brothers punya Ready Player One lah. Ready Player One aku tengok enjoyable, tapi orang-orang nerd je yang boleh faham. Apa gunanya? You know, macam, you know, it's a movie that you and I can understand, but only you and I can understand, you know. But then kan, you talking about Easter eggs kan, the way dia buat like apa 100 Easter egg at once kan, even kau nerd pun kau tak sempat. Oh benda ni, ada benda ni, ada benda ni. So it's a bit tu lah. I mean, I believe films in general should be available to everyone, and orang yang tak suka comic book pun boleh enjoy. And I hope the sequel, orang yang tak minat sangat comic book pun akan enjoy. Wah, full face And harapan pun dia macam Zordon lah nampak. floating head macam Zordon Greg Fraser. Sorry, Brian there was something Cranston, wrong with my Brian internet connection. Can be Dr. Freeze. And the sequel, I'm just like everybody. I want to see the villains that in the comics about Rogues Gallery is quite big. But just to be optimistic, Warner Brothers won't give us the lesser known villains. They will give us with the one that are popular. And a strong feeling that Scarecrow is coming again with a new actor. Scarecrow would work in this universe, yes. Yeah, makes sense. Okay, So I am seterusnya feeling
Sorry, go on. Yeah, sorry. Faris, you were saying before you sneeze? Karen. I was talking. Okay, Sorry, carry silakan Tamizi. Rating. I'm coming from apa? I tak baca every comic, but aware the storylines what apa semua. Ada 1, 2, 3 saja storyline I baca, but mostly layan the Super Friend, the Batman, the animated series, the apa yang early 2000 Batman. So if you coming from that, layan semua benda tu, every iteration Batman, you will find this movie macam interesting, refreshing. So apa, either 4 or 5 or 9 out of 10 boleh lah. But if you macam casual, sebab masa I tengok movie ni, I tengok dengan my wife memang macam panjang sangat, tak faham apa benda maksud ni. Ada. Casual akan rasa like maybe paling tinggi pun 5/10 or 4/10 macam tu. So sebab tu macam apa, it takes a lot of work lah for you to love this. Is bukan macam easily you boleh masuk, enjoy. So tak, so you kena macam come in, ada sedikit knowledge of, bukan sekadar macam Batman ni Bruce Wayne, ada Jim Gordon apa semua, but how the Batman is portrayed from the previous media. So the only that macam you macam enjoy it as high as apa I do lah. Kalau the casual tu macam you kena apa, do some homework lah. Dia tak accessible kepada non-Batman fans. Seterusnya Justin, silakan. Rating dan harapan. My rating for the movie. Depan ni Tamizi balik. Okay, silakan Justin. Okay. My rating for the movie would be somewhere around, I think, out of 10 lah kan, about 9.2 out of 10 lah. I feel like there's still room for improvement for this show. For this movie, sorry, for this movie. Sebab ni. Show is not wrong. Yeah, kan? It's more like a 3 episode punya show. It's more or less like a 3 episode punya show. The word show is broad. You can do movie, you can do film, you can do TV series, you can do cartoon, you can do everything. Show is very broad concept, so you can Very say broad, the film. kan? Betul juga lah. Thank you Brother Faris. Thank you. I'm a pet peeve. Sorry, that was my pet peeve. Carry on. Sorry. No lah, it's okay. Yeah. So it makes sense lah, because like ada banyak bahagian yang dia memang yang saya nak puji ni, sebab Matt Reeves dia boleh membuat satu filem yang daripada perspektif of the fans, like this is what real Batman fans want, and this is what mostly Batman fans lah, DC fans also lah, but mostly Batman fans lah. Because what I really love this movie kan, sebab it feels like that's the Batman that I know and love from when I was a kid. Daripada baca daripada komik, and tengok daripada kartun, tengok daripada cerita-cerita Batman yang pelbagai jenis, daripada Adam West lah, kepada Tim Burton punya kepada Michael Keaton punya Batman lah, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, sampailah ke Ben Affleck dan Robert Pattinson kan. Semua pattern dia, Batman dia masih ada. Dia pelbagai jenis pattern, tapi dia punya intipati Batman tu masih ada. But this one it gives a whole different perspective lah, in which he is more like a detective lah, because that's something that we seldom see in the big screen kan, unless in the comics or in the cartoon lah. But like if you put it in the mainstream, it feels pretty fun also lah. Just that not many people can accept lah, because it's very niche. Dia macam sangat kecil dia punya scope kan. So untuk setengah orang yang macam kita, yang we really grew up with this Batman punya franchise, dia punya cerita, dia punya story, dia punya characters, kita akan appreciate sangat lah. But for some people, maybe it will be an eye opener lah. Maybe hopefully it will bring in new fans, people who might like this thing, but they are new generation punya fans lah. I hope lah. So my rating is 9.2 out of 10, and my harapan for the sequel, it would be like there'll be more action, less talking, and
not so confusing storyline lah. More straight to the point. Dia punya plot is more straight to the point with more interesting but relatable villains such as yang kita kata Mr. Freeze, Scarecrow, and aku rasa itu sajalah. Ya, itu sajalah. Alright. Tamizi tadi ada apa-apa harapan bagi sequel nanti Batman? For me, I nak dia slowly develop the Bat family. I would like macam a proper huntress, Robin lah. Robin, please go ahead. Masukkan Robin dalam dunia ni and maintain dia. Yang budak-budak Robin lah kan. Yes. Maybe if kalau kau somehow boleh work in Damian Wayne, lagi better. Kan? Cepatnya Ras Al Ghul pun tak ada, kau tak jumpa Talia lagi, dia tak main lagi. Cepat je bro. Ras Al Ghul kan yang Liam Neeson punya, dia tak ada pasal Lazarus Pit kan? Tak ada pasal Lazarus Pit ya. Pasal so itulah macam Nolan it would be menarik kalau you actually have a Ra's al Ghul yang actually immortal punya Ra's al Ghul yang dah hidup sejak zaman Gotham nak tubuh lagi, so dia kenal semua the founding fathers and then dia wujud zaman sekarang because of the Lazarus Pit. I think that might be cool, but it might be unrealistic untuk Matt Reeves punya world yang terlalu uber realistic. Sebab nama macam dia League of Shadows, bukan League of Assassins. Dalam Nolan punya Batman. Benda-benda magic tak ada dalam tu. Yes. Silakan Hadi, teruskan Hadi. Rating aku untuk filem ni aku bagi 4/5. Macam aku cakap tadi, ada benda-benda yang aku tak suka dalam cerita ni, tapi it's a good movie. Kalau untuk harapan pula, sebenarnya harapan aku besar untuk filem The Batman. Basically untuk franchise Batman lah. Sebab aku mengharapkan supaya diorang boleh continue filem ni sampai, bukan setakat sampai ke 3 filem je. Mungkin boleh merangkau sampai ke 6 filem, ke 9 filem. Fantastic Four, Fast and Furious boleh buat sampai 10 filem kan? Takkan sebab memerlukan family. Bat family. Ya, dah kena ada Bat family. Dia kena ada family. Tapi melihat filem The Batman ni sangat-sangat grounded. Bila dia pergi lebih daripada 3 filem, lambat laun dia akan jadi more ridiculous tau. So dia kena slow daripada orang kata grounded villain ni, villain yang konon-kononnya boleh ada di dunia nyata, sampai ke filem ketiga, filem keempat, dia kena ada villain yang ada superpower. Yang ada apa kuasa-kuasa yang special abilities macam Clayface, macam Polka Dot Man ke apa, semuanya ada superpower lah. Kan. So aku tak nampak franchise Batman daripada Matt Reeves ni boleh pergi ke arah situ. Kalau nak kata aku apa yang aku expect untuk sequel, aku expect maybe akan ada villain macam Hush ataupun Court of Owls. Itu expectation. Tapi harapan aku lain. Harapan aku kalau untuk sequel, aku nak villain yang janganlah asyik villain yang orang kata bermain dengan minda, dengan fizikal saja. Aku nak villain yang kau tunjuk villain yang bermain dengan teknologi pula. Contohnya Mr. Freeze. I would love kalau Mr. Freeze tu muncul dalam sequel. It will be interesting. Teknologi tu benda yang aku rasakan boleh wujud dalam franchise dunia The Batman versi Matt Reeves ni. Kalau kau tak nak sangat bermain dengan orang kata mysticism ke, superpower ke apa kan. Even MCU pun buat macam tu juga. Dia buat macam semua superhero dia ataupun super villain dia pun semua dapat daripada kuasa-kuasa daripada teknologi. Even Spider-Man pun, No Way Home dengan Far From Home, dua-dua villain dia tak ada kuasa langsung. So aku expect filem The Batman ni, it will become something like macam Spider-Man versi Tom Holland tu. Dia sampai ke filem ketiga, dia start balik, dia ada orang kata ada chances untuk grow up the character. Mungkin nak tunjuk waktu dia college ke apa. So tu apa yang aku harapkan dalam The Batman ni. Kau tunjukkan the first trilogy waktu dia jadi Batman, and then sampai ke filem keempat, kau tunjukkan dia Batman yang dah maybe 5 or 6 years dekat Gotham. Waktu tu mungkin kau dah boleh munculkan Robin, Dick Grayson yang berumur 13 tahun atau 14 tahun. And then the second trilogy baru kau boleh slowly build up Bat family.
tunjuk Robin, lepas tu baru tunjuk Batgirl, lepas tu tunjuk Batwoman, and then slowly lepas tu dekat the third trilogy pula baru kau tunjuk slowly Batman dari retired ke apa ke, all the mental dia bagi dekat Nightwing, and then Nightwing pun ada pula Robin yang baru Robin baru contoh macam Damian Wayne ke apa. So there's a lot of story. Aku mengharapkan filem The Batman ni supaya jangan reboot but continue sampai sudah. Kalau Robert Pattinson tak nak berlakon lagi, aku kadang-kadang this kind of actor dia tak berminat untuk berlakonkan satu watak untuk masa yang panjang. Tak ada masalah, kau boleh gunakan filem yang sama, timeline yang sama, tukar je lah pelakon. Tak lah pun kalau nak tukar pelakon Yes, buat macam James Bond. Buat macam James Bond, kau tukar pelakon je. Kau tukar pelakon tapi kau konsisten kan dia punya storyline. If kalau dia nak buat macam ala-ala Batman Returns dengan Batman Forever kan, Batman Returns dengan Batman Forever orang pun confused, is it the same universe ke tak? Sebab dia dah tukar daripada Keaton pergi ke Val Kilmer, tapi dia punya konsep dia tu dalam tu dah macam sama, sebab even Alfred dia pun pelakon yang sama. So kau buat je macam tu, kau tak payah explain pun tak apa. Macam contoh kau ambil pelakon lain, macam Robert Pattinson dah tak nak pelakon, kau ambil pelakon lain, tapi the Batman yang kau tunjuk tu adalah Batman yang memang dah matang, yang dah established dah. Kau boleh buat sama lebih kurang macam Batman Forever punya style bila dia nak continue Batman Returns. Cuma tu lah aku tak nampak yang Matt Reeves boleh buat franchise macam tu. So kalau satu lagi harapan is that maybe dia boleh buat satu lagi filem Batman yang totally superhero Batman. Ada gadget, Batmobile apa semua tu kan. So senang cerita nak ada ringkaskan #make the Batfleck movie. Tak mau. Aku nak Sama-sama Batman kita Beyond. lakukan And then tadi What je? Justin ada cakap kata kita nak tarik peminat baru kan. Sebenarnya ada peminat baru, tapi peminat baru ni diorang punya nama adalah Snyder fans. ataupun Snyder Cut. Confirm. This film The Batman punya fans akan minat, DC punya fans akan minat, movie goer akan minat. Yang tak minat is casual audience, probably casual audience is a very vast majority kat situ. Dan satu lagi is Snyder fans lah. Snyder fans memang takkan minat film ni. Dia subset lain Snyder fan, DC fan. Lain. Dia tak sama. Dia semua Snyder fan is a DC fans, tapi tak semua DC fans is Snyder fans. Alah, nanti Venn diagram dia mesti pelik-pelik tu. Ya. Snyder fans dia berada di dalam ilusi diorang yang tersendiri. Dia berada di dalam universe diorang yang tersendiri, terperangkap di dalam kepompong, dan dia punya kepompong tu tak akan pecah selagi Zack Snyder main Twitter dan mengeluarkan foto-foto belakang tabir. Cuba kita tanya bukan Twitter bro, Viro dia main Viro. Kepompong tu akan intact. Bila dia dah nak pecah, suddenly tiba-tiba keluar gambar Green Lantern. Dia intact balik. Kita tanya Snyder fan, pernah tengok Sucker Punch tak? Oh ya, betul. Jawab dulu man. Yes, ataupun I like Sucker Punch man. Pernah tengok tak Dawn of the Dead oleh Dawn of the Dead man. Classic shit man. Jangan kau baru tengok 300, kau baru tengok BVS, saya peminat Snyder, kepala otak. Alright, so aku dah tanya semua panelis ke Feris dah ke? Dah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah kita punya sesi perbincangan hari ini. Terima kasih kerana setia menonton selama 3 jam. Terima kasih juga kepada para panelis kita, Tarmizi 3 jam Ali. sama macam menonton movie. Sama macam menonton movie. Feris, Same. kaki filem, Justin Chang daripada DC Fanbase Malaysia, dan juga Hadi Abdul Hamid daripada Facebook page Hadi Abdul Hamid. Itu saja untuk malam ini. Para sudah. Itu saja untuk malam ini guys. Batman jadi. Terima kasih. Batman jadi. Dia nampak mulut dia. Okey. Kalau Batman tu kalau Batman lagi. Terima kasih kerana menonton guys. Join us next week di mana kita bakal membincangkan tentang Batman Marvel, iaitu Moon Knight, dan juga siri-siri drama yang kita follow. Majulah fandom. Batman Marvel adalah Nighthawk. Bye guys.